out of track, you can get away with it. Cause you make me love my imperfections. No apologies, my baby. I do you do cause I'm feeling so good. But you'll be there, ready to rescue me if I go out of track. You can get away with it. Cause you make me love my imperfections. No apologies, my baby. I do you do cause I'm feeling so good. Hello guys. Hello. കേൾക്കാനും കാണാനും എന്തെങ്കിലും പറ്റുന്നുണ്ടോ? ആഹാ, എടാ ഈ ഡീലറെ ഹായ്. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഓ സൈറക്സ് ആരാ, എന്ത് വേണോന്നൊക്കെ അറിയാതെ കൈതട്ടി സ്ട്രീം ചെയ്താന്ന് തോന്നുന്നു. എന്ന് സ്ട്രീം ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കും, നടക്കത്തില്ല. അതിന്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ വേറെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയി, കുറെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അതൊക്കെ കേൾക്കാം. ലിനീഷടാ, വെൽക്കം ഡാ. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും. ഞാൻ കരുതി ഏകദേശം അതൊക്കെ തീരുമാനമായി കാണുമെന്ന്. ഞാൻ സിസ്റ്റം ഓൺ ആക്കിയിട്ട്, അതായത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ലൈവ് വന്ന ടൈമിലാണ് ഞാൻ സിസ്റ്റം ഓൺ ആക്കിയത് തന്നെ. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതുവരെ എന്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ പോലും തൊട്ടിട്ടില്ല. എനിക്ക് അതിനുള്ള ടൈം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇത് ഓൺ ആക്കാൻ പോലും എനിക്ക് ടൈം കിട്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഒരു വട്ടം ഉണ്ടെന്ന് കളിച്ചായിരുന്നു, അത് ലൈവ് ഇടാനുള്ള സമയമൊന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പോഴേ എനിക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു. അല്ലടാ, മടിയൊന്നുമല്ല, ടൈം കിട്ടുന്നില്ല. സത്യം പറഞ്ഞു, ഒരു തുള്ളി ടൈം കിട്ടുന്നില്ല. ഡിലറെ, നീ ഇപ്പം ഇത് കളിക്കുന്നുണ്ടോ? റൂംസും സ്ക്രീൻസും ഒക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ടോ? ഓടാ, പങ്ക് വന്നായിരുന്നു. ഞാൻ ഷോർട്സ് ഒക്കെ ഇട്ടങ്ങ് പോകുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ അതുമല്ല, എനിക്ക് ഇനി ഇത് കളിക്കാൻ ഒരു ബാലൻസ് കാണത്തില്ല. അന്ന് ലാസ്റ്റ് കളിച്ച അത് എന്നായിരുന്നു? ലോഫീസൺ, അതാരാണ്? മോഡറേറ്റർ ഒക്കെ ആവുന്നില്ല, അതാരാ? പുതിയ പേരും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്നത്. നീ ഏതാടാ മരഭൂതോ എന്നൊക്കെ? ഇതാരാ ഇത്? കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഏതാടാ അത്? ജിന്നല്ലല്ലോ. ജിന്നിന്റെ മറ്റേ ഏതാ വേറെ അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടെ സൈറക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നായിരുന്നു. ആരാ? കുറവാ, സ്കൂളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അധികം കളിക്കാറില്ല. ഓക്കെ. ഞാൻ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പം ഈ ഒരു വീക്ക് ഞാൻ BGMI തിരിച്ച് ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തായിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നെയും പഴയ അവസ്ഥ തന്നെ. ഞാൻ കരുതി ഇത്രയും നാളായില്ല, എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുമെന്ന് കരുതി. മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും പഴയ പോലെ ലാഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചിപ്പോ വാളറന്റിലോട്ട് തന്നെ വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഏതാണത്? ഓക്കെ, അമ്മമാർ ലോക്ക് ചെയ്തെന്ന്. ഞാൻ കരുതി ഈ കളി സ്കിപ്പ് ആവുന്നു. നമ്മുടെ പർസ്യൂട്ട് പങ്ക് എൻ്റെ കൂടെ കളിക്കുന്ന ലെവനുണ്ടല്ലോ, അവനിപ്പോ പുറത്ത് കാത്തിപ്പോണ്ട്. നീ എന്തിനാണ് അത് നോക്കുന്നതെന്നോ? ഏതിനകത്ത്? ക്യാമറ വേണം, നല്ലല്ലോ. എന്തുണ്ട് പിന്നെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ? നമ്മുടെ എന്താണ്, നമ്മുടെ മുർഷിദ് ബ്രോ ദുബായിലേക്ക് കെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ എനിക്ക് സത്യം പറയുമ്പോൾ വലിയ കോൺടാക്ട് ഇല്ല. മുർഷിദ് ബ്രോ ആയിട്ട് കോൺടാക്ട് ഇല്ല. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട്, ലിനീഷിനൊക്കെ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് ഒരുപാട് നാളായി. ഡീലറിനാണെങ്കിൽ ഒരു വിവരവും ഇല്ല. ഓക്കേടാ സ്മില, മനസ്സിലായി. നീ പേര് മാറ്റിയപ്പോ എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യല്ലോ. പേരും DP യും വ്യത്യാസമില്ലേ?
ഫീനിക്സ് ആണല്ലേ. ഇന്ത്യയുടെ ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ. എല്ലാരും എവിടെ എവിടെ എവിടെ? ആ, എല്ലാം തീർന്നതോ. അവിടെ ഒരുത്ത സീനടി പെടന്നിട്ടുണ്ട്. എടാ ഞാൻ കറങ്ങി വന്നപ്പോഴത്തേ കളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. BGMIക്ക് ഒന്നും BSന്റെ റീച്ച് ഒന്നും ഇല്ല. എന്നെ ദുബായിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാ കെട്ടിയെടുത്തിരുന്ന. പിന്നെ ദുബായിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തത്. ഇവിടെ അവൻ ദുബായിലായിരുന്നു. നിന്റെ കണക്ക് അവിടെ ഉല്ലാസയാത്രക്ക് പോയതല്ല, അവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുക്കാൻ പോയതാണ് മുർസിദ് ബ്രോ. ഓക്കെ, ഇതാ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി. നമ്മുടെ 1 year മെമ്പർഷിപ്പ് നമ്മുടെ മുർഷിദ് ബ്രോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു മാൻ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത, പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡ്യൂറേഷൻ മെമ്പർ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന മുർഷിദ് ബ്രോ മാത്രമാണ് തോന്നുന്നു 1 year കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. താങ്ക് യു മുർഷിദ് ബ്രോ. ഞാനൊരു പറഞ്ഞ പട്ടമായിരുന്നു ലീസ്. അതിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് കട്ടായി അല്ലേ? ലൈഫ് സത്യം ഇത്രയും നാള് ലൈവ് ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും അത് അബദ്ധത്തിലാണെങ്കിലും റിന്യൂ ആയി ഇവിടെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. മുർഷിദ് ബ്രോ അത് കട്ടാക്കാൻ നിന്നില്ല. അത് വളരെ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. ജിന്നെ നിനക്കിപ്പോ എന്താ പരിപാടി? നീ ഇടയ്ക്കൂടെ ഡിവൈസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഫുൾ ടൈം ഗ്രൈൻഡിങ് ആയിരുന്നല്ല. വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടയ്ക്കൂടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റയില്. അമ്മേ അമ്മേ പെടജി. നേരെ റേഞ്ചിലെല്ലാം പോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് വന്നാ മതിയായിരുന്നു. അയ്യേ, എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് കൂട്ടടാന്നോ? ഏതിന്റെ സൗണ്ട്? എന്റെ സൗണ്ടോ? ഓ പൊളി. അവൻ വാൾ ബാങ് ചെയ്തവനെ തീർത്ത് നോക്കി. എന്റെ സൗണ്ട് ഇൻ ഗെയിം സൗണ്ടോ? ഒരു മിനിറ്റടാ, ഇൻ ഗെയിം സൗണ്ട് കുറവാന്നോ? ഒന്ന് സൗണ്ട് കുറവാന്ന് തോന്നല്ലോ. സൗണ്ട് ഓഫ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. इजी है उन पे शेरिफ होगी इजी. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഇനി ഫുൾ സൗണ്ട് ആയിരിക്കും. मिड से आ रहे पागल. സൗണ്ട് ഓഫ് ആയിരുന്നു. സൗണ്ട് ഓഫ് ആയി കിടന്നതാ. BGM ഒക്കെ ബോറാണെന്നാന്ന്. എല്ലാവർക്കും മടുത്തെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? कम ഇപ്പൊ സെറ്റ്. അതാ ഓഫ് ആയി കിടന്നയാടാ. നിങ്ങളപ്പോ എങ്ങനെ സൗണ്ട് എന്താ? ഇപ്പൊ നോക്കിയോണം, ഇപ്പൊ തീരുമാനമാവും. ഓ മേ, Party's over. അങ്ങോട്ടല്ല അവന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ. One enemy remaining. ओपी ആരെയും കാണുന്നില്ല. അവിടെ പൂരവടി കിടക്കുന്നുണ്ട്. लो है.
ഓക്കെ പൊളി. ഹാക്കർ അതൊക്കെ ഇല്ലേലും ബോറാണ്, അധികം ഇല്ലേലും. ഓ ആദ്യമേ എല്ലാരും മടുത്തടല്ല, ഹാക്കർ വന്ന് കളി നിർത്തി കുറെ പേര്. ഞാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കളി നിർത്തിയത്. ഒരു കില്ല് ഭയങ്കരമായിട്ടാണ്. ഇനിയും ഗെയിമിങ് ഇരിക്കണേൽ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ വരണം. അത് തന്നെ. ഓ അതില് നല്ല. പക്ഷെ ഞാനൊക്കെ എന്താണ് ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ മുമ്പേ പണ്ട് തൊട്ടേ കളി തുടങ്ങിയത്. എടാ എടാ come on 30 seconds left. Who's next? Last player standing. അയ്യേ ജസ്റ്റ് മിസ്സടാ. पिंग आया, माफ करना. Match point. You man ready for a light show? ना मजा भाई, अब आएगा मजा. चलो चलो लेट्स गो, कम ऑन. 2-3 അല്ലേ സുഖമായിട്ട് ജയിക്കാവുന്ന. सेकंड लास्ट मैच. ഭയങ്കര മോട്ടിവേഷൻ ആണല്ലോ. Cover going out. Fire in the hole! Reloading. Embarrassing. My ultimate's ready. Enemy spotted B. भाई दोनों चिपक के बैठा हुआ है. Oh, let's go. ഓടാ Reloading. എടാ 30 seconds left. EMI ഒക്കെ തീർന്നോ? പി സി ഇല്ലടാ, 3 ഇയർ ആടാ. लेफ्ट और लेफ्ट. മിനിമം 3 ഇയർ ആണ് അത് കിടക്കുന്നത്. One enemy remaining. नाइस वन. रेज खत्म है. सेज रेज खत्म है. रेज डेड. नाइस वन. Blocking sight. ഓ നൈസ്. ഇത് റൗണ്ട് ജയിച്ച. कवर. पीछे जाना, दोनों साइड से पड़ेगा, अच्छा लगेगा. एक साइड रह ले सेज. Last player standing. ഓ പണിവാളി. ഓ ഷിറ്റ്. जॉर्ड मैन. क्राउच करना चाहिए था भाई. Defenders win. എങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് അതൊക്കെ എന്റെ വഴിക്ക് എങ്ങനെയും ഒക്കെ കടന്നു പോന്നടാ. സീനാണ്, സീനില്ല. ഞാൻ യൂട്യൂബ് കണ്ടുകൊണ്ട് എടുത്തതല്ലല്ലോടാ, എനിക്ക് എല്ലാ കുറെ ആവശ്യങ്ങളും ഉണ്ട്. യൂട്യൂബ് ഇൻകം മാത്രം നോക്കിയായിട്ട് എടുത്ത ഇതൊന്നുമില്ല. മിസ്റ്റർ പങ്ക്, നിങ്ങൾ ഏതാ കളിക്കുന്നത്? റേഞ്ചിലാണപ്പാ. ഞാൻ സ്പൈക്കർ അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോ ഞങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റ് വന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോ കളിക്കലുണ്ടോ? ഞാൻ കോളേജിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ ആ വീക്കിലൊക്കെ അല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ വീക്കിലും കേറുന്നുണ്ടോ? ആ വീക്കിലൊക്കെ കേറിക്കടാ. ഞാനിപ്പം ഇത്ര നാളായി, ഞാൻ അവസാനം ലൈവ് വന്നു. അന്നാണ് ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് വാളറണ്ട് കളിച്ചത്. എന്ന് അവസാനം ലൈവ് വന്ന് 1 മാസം മുമ്പ്. 1 മാസം. ലോങ് ടൈം നോസി അക്വാമൻ ലൈവ് ഞാൻ ചുമ്മാ എടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. ആ ശരി, അത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. വളരെ
ഇവിടെ സീനില്ല, ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ കളിക്കാൻ കയറി കഴിയുമ്പോൾ നാട്ടിലില്ലാത്ത പിങ് എനിക്ക്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻ അതോ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഹൈപ്പിങ്? ഇല്ല, നല്ലപോലെ പിങ് പോകും, നല്ലപോലെ പണിയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നില്ലല്ലോ. അതിന് ലൈവ് ഒക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഒന്നല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. പബ്ജി മലയാളി വന്ന് കേട്ടായി വന്നു സെറ്റായ ഇപ്പം BGMI ഇപ്പം എന്തോന്ന് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ, എന്തോ അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ. പഴയതുപോലെ ആരും അങ്ങനെ കളിക്കുന്നതും ഇല്ല, കളി കാണുന്നതും ഇല്ല. എനിക്കറിയാൻ വയ്യ. അതൊന്നിപ്പോ എല്ലാരും ഒത്തിരി കുറെ പേരൊക്കെ മടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനൊക്കെ അന്നേ നിർത്തിയത്, പിന്നെ എടുക്കും, പിന്നെ ആ ഒരു മൂടൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. അല്ലേ പിന്നെ ഓരോരുത്തർ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് കളിക്കുന്നവർ ഇപ്പോഴും കളിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്കറിയാൻ വയ്യ. പിന്നെ അല്ല BGMI എന്തോ വലിയൊരു സംഭവമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നല്ലോ ഇടയ്ക്കിടെ, കുറച്ച് ടൂർണീസ് എന്തോ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അൺറേറ്റഡ് ബോർഡോ? എന്റെ എയിമൊക്കെ ട്രാഷാണ്, 100% ട്രാഷാണ്. കഴിഞ്ഞ ആള് സ്പൈക്രഷ് 1 കില്ലാണ്ടായി എടുത്ത്, 1 കിലോ അത് വെതറിയിട്ട്. അൺറേറ്റഡോ കോമ്പി കാണാനുള്ള. ഇനി റാൻഡം വരുന്നവന്മാരുടെ തെറിയും കൂടെ കേൾക്കാൻ നിൽക്കണം. കളിയെ ഫുള്ള് നമ്മുടെ ടീം ആയിരിക്കണം. അത് പിന്നെ ആൾക്കാര് ചെയ്യുമല്ലോ, അത് ഞാൻ കേക്കണ്ടായോ? S1 കോമ്പാറ്റ് സ്യൂട്ട് ഒക്കെ ഫ്രീ കൊടുത്തേക്കുവാന്ന്. അതോടെ ആ ഡ്രസ്സിന്റെ വില, ആ സ്യൂട്ടിന്റെ വില പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഫ്രീ കൊടുത്താ പിന്നെ 60 UC മെറ്റീരിയലോ? 60 UC മെറ്റീരിയൽ 60 UC ഞാൻ ഇതൊരു മെറ്റീരിയൽ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തൊന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്ത് വില കുറഞ്ഞതാണോ കൂടിയെന്നാണോ? ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു ഇൻ ഗെയിം പർച്ചേസ് പോലും നടത്തിയിട്ടില്ല. പിന്നെ പണ്ട് ആരാണ്ട് ഒരു 50 UC 30 UC എന്തോ അല്ലാതെ ട്രയലിനായിട്ട് എന്തോ ക്രെഡിറ്റ് ഇത് ചെയ്തായിരുന്നു. അല്ലാതെ എല്ലാരും ഓരോന്ന് ടിക്കട്ടെ. ബ്രീസ് അല്ലേ 10 UC അപ്ഗ്രേഡബിൾ ഗൺ സ്കിന്ന്. ഓ ഇത്രയും ചീപ്പാക്കി. എനിക്കൊന്ന് ആൾക്കാരെല്ലാം നിർത്തി പോയാണ്ടായിരിക്കും. ഇതിനുമ്പ് ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു അവന്മാര്. നിങ്ങൾ ഏതാ എടുക്കുന്നത്? ഏതെഞ്ചിന്റെ? ഞാൻ ഏതെടുക്കും? ലിസ്റ്റ് എടുത്തതിന്റെ കാര്യമില്ല, ഞാൻ ഇപ്പൊ സ്റ്റേജ് എടുക്കാൻ പോകും. കണ്ടില്ല ആ താഴെ കുഴപ്പമുണ്ടോ നോക്കി. സ്പിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാ? ഓ അങ്ങനെ. അത് കട്ടിലിനായാലും ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ലോക്ക് ചെയ്യട്ടെ പ്ലീസ്. ലോക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി സേജ്. ചാർലറ്റ് കെന്നഡി വാർടെക്. What Charlotte Kennedy? What you saying? What? ആർക്കോ തകർത്ത് വെച്ച് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു. കേട്ടോ, ഗേൾഫ്രണ്ട് ആണോ? ഗേൾഫ്രണ്ട്. അതെ എന്തൊരു വേഗം. പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ഒക്കെ വന്നു. ഇത് കൊള്ളാലോ പരിപാടി. എന്തുവാ? എന്താ പടം? ഞാൻ കണ്ടില്ല, ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. Steal his eye? What? I want to see what's recorded. അയ്യോ, ഇപ്പൊ ആർക്കും കളിക്കാനും സമയമില്ല, കളി കാണാനും സമയമില്ല. അതിന്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ എത്രയായിരുന്നു? 0.49. കുറച്ചാലോ ആലോചിക്കുക. കളിച്ചതൊന്ന് ആക്കണമല്ലോടോ, അല്ലാണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും ടൈം പാസിനല്ലേ. നിങ്ങൾ ഇപ്പം എന്തോ വീക്കെൻഡിൽ മാത്രമോ ഇങ്ങനെ? വീക്കെൻഡില് വീട്ടിൽ വരുമ്പോ ഹെഡ് ഷോട്ട്. ഞാൻ മിഡ് വഴി കയറി വരാൻ നോക്കിയ. 3v3 ഷോക്ക്ദാർ. One enemy remaining. അവരെന്താ ഞാൻ ഇതൊരു ഏജന്റ് കളിച്ചിട്ടില്ല.
എന്റെ മോണിറ്റൈസേഷൻ ഡിസേബിൾ ആക്കി ഞാൻ പിന്നെ ഇടിച്ച് മേടിച്ചു എന്നൊക്കെ. യൂട്യൂബ് ഭയങ്കര സീൻ. അമ്മമാർ ഇടക്കിടക്ക് ഡിസേബിളും ചെയ്ത് എനേബിളും ചെയ്തൊക്കെ നിൽക്കും. നമ്മള് പിന്നെയും വലിയ അടങ്ങിയാറാ. ₹20 സൂപ്പർ ചാറ്റ്, താങ്ക് യു. ഓ തല കാണിച്ചല്ലോ, അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം. വലത് കിടത് ചോട്ടോ മിഡ് മിഡ് മിഡ്. ഓ എവിടാണ് മിസ്റ്റർ ഷോൾ വൈറ്റി? നിങ്ങളൊക്കെ കോമ്പറ്റിറ്റീവ് BGIസിലൊക്കെ ടോപ്പ് റാങ്കിലൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തൊന്നും വേണ്ടല്ലോ. എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ആത്മാ ഷോൾ? ഇപ്പൊ എന്തേ ആത്മാവിലൊന്നും ആക്റ്റീവ് അല്ലേ നിങ്ങള്? മിസ്റ്റർ ഷോൾ വൈറ്റി വേറെ അറിയും മാം. എവിടാണ് വിൻസെന്റ് ഒക്കെ എന്തേ? ഓ ഷോൾ വൈറ്റി കാശറിയുന്നു. ₹20 സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഷോൾ വൈറ്റി. അതാണ് അമ്മേ. One enemy remaining. എവിടെ? മിക്കവാറും പോയി വാങ്ങിക്കും. ഇല്ല They have seen our power. ഷോൾ വൈറ്റി. Where are we going this time? Remember what worked in the past. ഷോൾ വൈറ്റിക്ക് ലോട്ടറിക്ക് അടിച്ചു. +1 ട്യൂഷൻ, ഫുൾ ട്യൂഷൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്. ഗ്യാങ് ബാങ്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. ഫുൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്. ഞാൻ BGMI ഒക്കെ നിർത്തി മാസമായി. എല്ലാരും നിർത്തി. എന്റെ അറിയിലുള്ള ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നവര് വളരെ കുറവാണ്. മടുത്തതൊക്കെയാണ്. എനിക്കൊന്നും അതിനു വേണ്ടി ആയിരിക്കും അവരിപ്പോ പറഞ്ഞു വില കുറച്ചൊന്നും അത് ഇതെല്ലാം. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ലൈവ് വന്നപ്പോ ഷോൾ വൈറ്റ് വന്നു. ഹീൽ ഹീൽ ഹീൽ. ആർക്കാ? For you here. Enemy interfere. Spike down B. Barrier here. അമ്മേ I have the spike. ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ കാണിക്കുന്നു? എനിക്ക് പിങ് കയറുന്നു തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ലൈവ് നോക്കണം. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തില്ല ഇതുവരെ? ഇല്ല തിരിച്ച് ബി പോ അമ്മയോടെ നോക്കി. Healing you. എടോ ഇത് സീനാടോ. എനിക്ക് പിങ് കയറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. ഈ റാൻഡം സ്പൈക്കിംഗ് ആണ് ഇടങ്ങിയത്. എടാ 130. ഞാൻ ബ്ലൈൻഡ് ആവാതിരിക്കാന്. പൊട്ടോ കിട്ടത്തില്ലല്ല. ഞാനല്ല ബ്ലൈൻഡ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് നോക്കാതെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയത്. അത്രയും കോസ്റ്റ്ലി ബ്ലൈൻഡ് ആവത്തില്ലെന്ന് തോന്നല്ലേ നമ്മള്? അത് പുറകിലല്ലേ? നിങ്ങളുടെ പുറകിലായിട്ടാ. അല്ല അങ്ങോട്ട് നോക്കി അങ്ങോട്ട് തന്നെ ആയിരുന്നു. റൈറ്റിലോട്ട് നോക്കിയാ പോയി. ഓ പങ്ക് 2 കില്ല്.
ആള് പൊക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ആ വാള വെച്ച് സ്പാം ചെയ്യുവാണ്. പ്ലാൻ വാളിട്ടോ വാളിട് നിങ്ങളുടെ വാളിട്. Down. Wall raised. അതൊരു വാള്. One enemy remaining. അതെവിടെ നിന്നായിരുന്നു? ഓ അൾട്ട്. ഈസി അൾട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ, ജസ്റ്റ് കണ്ണിടണം. നീനാന്നോ? അതിങ്ങാകുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെടുക്കുമല്ലോ. അങ്ങനെ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയുള്ളതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നില്ലേ? Reloading. They should probably reevaluate their approach. പോരാ മച്ചാന് അൾട്ടിട്ട് പോകാൻ അറിയില്ല. കാരണം അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്. ആ മറ്റേ ഇത് കേൾക്കാം അല്ലേ? ചിരിക്കുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കാം അല്ലയോ? ഓഹോ അതൊക്കെ പറഞ്ഞാക്കുന്നൊക്കെ സൗണ്ട്. സൗണ്ട് ഉണ്ട്, മൂവ് ചെയ്യുന്നൊരു സൗണ്ടാണ്. Quick peeks now. അല്ലല്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നല്ലേ, ചിരിക്കുമ്പോ ഒരു സൗണ്ട്. ഓടുന്നല്ല, ഒരുമാതിരി ഒഴുകുന്ന പോലത്തെ സൗണ്ട്. Placing alarm bomb. ബ്ലൈൻഡ് ഫയർ ചെയ്ത് നോക്കും. Initiated. You want to play? Let's play. ലെവൻ അൾട്ടാന്നേ ബ്രോ. ഹീസ് ഓൺ അൾട്ട്. No charges left. See nothing. വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ 24 സെക്കൻഡ്. One enemy remaining. ഓ ബാക്കി ഇത് വന്ന് പറയിലാവുണ്ട്. ലോങ് വീക്കേണ്ട ആ വണ്ടിയൊക്കെ ഉരുട്ടിട്ട് എങ്ങോട്ടാ പോവാ? ഓട് എണ്ണാ ഓട് വർമ്മ ഓട്, കണ്ടം വഴി ഓട്. What will it be this time? Have any patterns emerged? അവരവിടം വരെ കറങ്ങിച്ചെന്ന് വീഴാനായിരുന്നു. ഓഹോയ് വെടി വീറണോ? എനിക്ക് മറ്റേ ഓർബണ്ട് റിവ് എടുക്കാം. Reloading. ഇവിടെ ഡെഡ് ബോഡി എവിടെ നമ്മുടെ കൂടെ? Your duty is not over. Healing. അതിന്റെ ഓഫ് ഉണ്ട്. Joke's over. You're dead. റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് മീൻസ് CT. Fire in the hole. അയ്യേ Standing. കാൽ മീ ഡ്രീം. ഹൈ One enemy remaining. അയ്യേ അടിച്ച റൊട്ടിയാക്കി കളഞ്ഞ എല്ലാത്തിനും. Call me dream. Hi. Remember, nobody's a hero when they're crying for air. അയ്യോ എനിക്ക് തോക്കില്ലേ. കാശില്ലേ? വിവ റിക്വസ്റ്റ് ഇട്. വൈതല റിക്വസ്റ്റ് ഇടോ. Anyone have funds just to beg you? മാൻഡലൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോയി. ഇനി എന്തോ വന്ന ചിതറ് അവിടെ കിടന്നു. ആയണ്ട് പിന്നെ Spike down A.
എടാ ഇവൻ പുറകില് Spike down A. അതിനോടെ ലോങ്ങിലുണ്ട് എൻട്രൻസ് ആ റൈസ് ആണ് റൈസ് എൻട്രൻസ് I have the spike. ഓടാ മോനെ ആ ഗ്യാപ്പിലൂടെ Out അവനെ of charges. ശ്ശേ. അവനങ്ങോട്ട് പോവാ തല വെച്ച് ആ, കൊള്ളാം ആണോ മണ്ടൻ കൊള്ളാം വളരെ മികച്ച ഒരു ഇത്. ആണെന്ന് അറിയാം എന്നിട്ട് ആ സ്പെക്ട്രം കൊണ്ടാ പോകുന്നത്. Reloading. We're in sight. അയ്യോ വഴിയൊക്കെ പോയി ഇത് വേണ്ട നഷ്ടത്തില്. ഞാൻ ആലോചിച്ചോ അതിനവിടെ പുറകിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാൻ കൊന്നില്ല ഇതൊരു നമ്മളേത് കൊണ്ട് പങ്ക് ഓക്കെ വൈപ്പർ Reloading. No prisoners. മതി കമ്പാക്ക് അടിക്കണമെന്നോ അല്ല അവൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. Spike's here. I have the spike. Alarm bot out. കീഴല്ലേ Spike planted. Reloading. Barrier created. One enemy Stand remaining. down. അവൻ അൾട്ടിലായിരുന്നു. ആ റൈനായിട്ടില്ലായിരുന്നു കടിക്കൂ ആ അവനോട് വന്നായിരുന്നു എന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ. We're here because we're the best. Don't any of you forget that. അവന്മാർക്ക് എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് എൻട്രൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് അറിയില്ല വൈപ്പർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരുന്ന് അങ്ങനെ കളിക്കണം Can I get a drop? Reloading. എങ്ങോട്ട് വേണം ദേവോ കിട്ടിയ Be safe, Race. Reloading. വൈപ്പറിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ടോന്ന് അറിഞ്ഞില്ല. Nowhere to run! എന്റെ ഓപ്പറേറ്റർ എടോ Spike അതെന്തോടാ down സാധനം mid. മറ്റേ അവന്റെ ആ സാധനം എന്തോ അത് അവിടെ നനങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ലേ മറ്റില്ല അതെന്തോ സാധനം അവന്റെ എന്തോ ഒരു സാധനം വന്ന് അവിടെ കളർ പറ്റി പെയിന്റ് പോലെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. Last player standing. ഫ്ലോർ പോലത്തെ സാധനം One enemy എനിക്ക് remaining. അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അതിനകത്തോട്ട് കറക്റ്റില്ല അവൻ എയ്ഡ് വിട്ട് പക്കായിരുന്നത്. I got the spike. മിക്കവാറും അവർ ഇവിടെ വന്നിട്ടും ഇവിടെ വന്ന് മിക്കവാറും തരും. റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കി നിൽക്കാൻ പറ്റും 30 seconds left. Spike's down. Turn up. Placing swarm grenade. ഇവിടുന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി മാറാൻ പറയാം. എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പേടിയാണ്. പുറേന്നൊക്കെ പൊട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നു. Placing alarm bot. ലോങ്ങിന് പൊട്ടിക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലോങ്ങില് Turret down. വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ മറ്റേ ചെറുക്കണ്ടല്ലോ Swarm grenade out. എന്ത് Swarm grenade out. Oh, my Nice. genius doesn't stop in the lab. You're ഓ up. നൈസ് Stay ഷോട്ട്. safe. We're going back in. Need a drop. ഓക്കെ
ഇത്രയും നേരം അനങ്ങാതെ ഇന്നെന്ന് തോന്നും അടുപ്പിച്ച് 4 കില്ലും കൊണ്ടിട്ട് 5 കിലോ എനിക്ക് റിവ്യൂ ആണ്. Reloading. ഇതിന്റെ കണക്കൊക്കെ മറന്നു Time for a field test. ഞാൻ മറന്നല്ലേ. എവിടെ ഓപ്പറേറ്ററെ കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? ഞാനല്ലേ പ്ലാൻ ചെയ്യണ്ടേ? പ്ലാൻ ചെയ്യ്. ഞാനാണോ? ആ Planted. Eliminate. Reloading. ഇന്ന് ഇവ കറങ്ങി വരിക കള്ള പന്നി. One enemy remaining. Well, Last player standing. റിവൈവ് prepare yourselves. We fight once again. Anyone have funds to spare? അതിന് മേടിച്ചായോ? Thank you. റീവറൊക്കെ ഉള്ളവന്മാരായിരുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില് റീവറാണെന്നോ പറഞ്ഞായിരുന്നു. Reloading. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില് വകയുള്ള ആരും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. Together. ഞാനിപ്പോ പോവാണേ. ബൈക്കിംഗ് കൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ ബി കയറിയോ? ഇല്ല ഞാൻ കറങ്ങി വരാം. Joke's over! You're dead! ഞങ്ങളെ പ്ലാൻ ചെയ്യാന്നേ. Light planted. Barrier created. ഷിറ്റ്. ഷോട്ട് ഗണ്ണോ? ഇല്ല 2 സൈഡ് ബാക്കിൽ സോക്കറിന്റെ കേട്ടോ. നമ്മൾ 2 Last player standing. ഇറങ്ങിക്കോ ലോങ് ഇറങ്ങി പാടില്ല. ഇങ്ങോട്ടന്നെ പുഷ്. എടാ Clutch. അവൻ പറന്ന് അടിക്കുന്നില്ല. Last round before the switch. ഞാൻ കരുതി എന്റെ കൈവാക്കിന് Spend കിട്ടിയത്. those credits before we lose them. Reloading. 9-2. Can I get this? ഉമ്മാര് സ്പ്രേ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഉമ്മാരുടെ കളി വിളിക്കാത്ത അവൻ നല്ലോണം കളിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. നോക്കില്ല അവൻ 18 കിലോ കൊല്ലാൻ മാത്രമേ അറിയൂ. ഇത് കൊല്ലുന്നുണ്ട് പക്ഷെ റൗണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല അവന്മാർ. ബൈക്ക് വേണ്ട കാരണം എന്താ You want to play? Let's play. അവന്റെ ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടല്ലേ. ആരെങ്കിലും ചത്ത എനിക്ക് പോക്കാം. Here. Reloading. Placing swamp grenade. Bro, you have revive, bro. Reloading. One enemy No remaining. charges left. ആ 80 അതൊന്നട്ടോ വാർഡാടി അത് വാറാടി Switching sides. I'm really Sad. charge. Da-da-da-da-da.
Reloading. ഓ പങ്ക് ടോപ്പ് റാങ്കിങ് സീനാണോ ഇവിടെ? ഇപ്പോഴല്ലേ ഗോസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചങ്ങ് ഇറങ്ങുക. ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് തന്നെ ഗോസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? 10-2. ഇനി നമ്മ ഒരു കമ്പാക്ക് അടിക്കൂ. കമ്പാക്ക് അടിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളവന്മാരാ, അല്ല കഴിവുള്ളവന്മാര്. പക്ഷേ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടോ? വെയിറ്റ് ഞാൻ ഹീല് തരാം. For you. Someone's in attacker spawn. അവൻ എന്നെ അടിയടാ അവൻ അടിക്കുന്നു. Enemy spotted me. Enemy removed. അത് തലയിട്ട് കൊടുക്കണ്ട. അത് ഒറ്റ ഷോട്ട് നീ ചാവും, ഉറപ്പാണ്. എന്റെ ബുള്ളറ്റ് കളയാൻ പറ്റി കളയാ. അത് 2-3 ബുള്ളറ്റൊക്കെയാണ്. Last player standing. അമ്മേടെ അവൻ മാത്രം Their tech is only as good as their skill. And there we have some beats. കില്ലെടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ്. പുക്കാര് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ പ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് തലയിടാന്ന് വിചാരിച്ചു. അവന്മാര് പ്ലാന്റ് ചെയ്യാന്ന് ഇവിടെ പോട്ടെ. എയ്സിനുള്ള വകയായിരുന്നു ഇല്ലേ? 3 കില്ല് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നോ? Enemy spotted. ഓ ഹെഡ് അവന് ലവൻ ഭയങ്കര ലോ ആട്ടോ. അയ്യേ താഴെട്ടാടാ നോക്കി. Spotted A. Last player അയ്യേ standing. വാട്ട് ബ്രോ? Spike planted. അയ്യേ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് പറ്റുന്ന സ്വാഭാവികം. ഓ അവനെ ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ കളിക്കുന്നു. If any of you die, I lose a bet with brimstone, so don't embarrass me like that, please. ഞാനും ആ സാധനം വാങ്ങിച്ചാലോ? മാർഷൽ കളിക്കാൻ അറിയത്തില്ല, എന്നാലും കളിച്ച് പഠിക്കാം. കളിക്കാന്ന് പറയില്ല, പിന്നെ ഞാനൊരു ട്രൈ നോക്കിയതാ. ഞാനും വാങ്ങിക്കാൻ പോകും. അവന്റെ ഹെഡ് പോപ്പപ്പ് ആവുന്ന സൗണ്ട്. അവിടെ നിന്നോ അവൻ റൈറ്റിൽ നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഞാൻ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് Spike down mid. ബിയില് പ്ലാന്റിംഗ് ബി. കിടപ്പ് കണ്ടാ. Spike planted. The hunt begins. അവനോടുണ്ട്. Last player standing.
ഇല്ല. ഓ ഷിറ്റ് മോനെ ഷിറ്റ്. രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഓടുന്ന Look at നോക്കിയേ. me and know that I am by your side. കളിക്കടാ മോനെ ഓടിക്കോളാം. സ്പെക്ടർ എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. ഞാൻ വെറുതെ മാർഷൽ എടുത്ത് കാശുള്ളത്. ആ സമയത്ത് വല്ല സ്പെക്ടറും ബൈ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ. ഓ അമ്മ കമ്പാക്ക് അടിക്കുന്നു. ആണോ തലയിടല്ലേ കേലങ്ങും ആരും ഇല്ല ഇവിടെ. Spike down B. For you. ഓ ഇതിലെടുത്ത Last player standing. അയ്യോ 40 മാത്രം. Time to stock back up. ഞാൻ പറഞ്ഞു വാണ്ടലും കൊണ്ടുവരണം അവിടെ. നേരത്തെ ആരെയോ കളിയാക്കിയതിനെ കിട്ടിയതാ. പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് റെയിനെ ഒരുത്തിന് അടിക്കാനായിട്ട് അവന്റെ വേണ്ടല്ലോ. അവന്മാര് കമ്പാക്ക് അടിക്കുന്ന നോക്ക്. നമ്മള് 10 ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. കമ്പാക്കിന് വകയുള്ളവന്മാരാ. എടാ ഞാൻ പറഞ്ഞൊക്കെ പോയിരുന്നു. എന്റെ പൊന്നളിയ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. മറ്റേ എന്തായാലും ഒരു റേസ് Spike planted. Toxin screen down. ഒരു രക്ഷയില്ല ആ റേസ്. അടിക്കുന്ന Ouch! Fire in the hole! Enemy down. Reloading. Reloading. ആരെന്ത് ഈ ലാഗ് അടിപ്പിക്കുന്നു. അവന്മാരുടെ റേസ് നമ്മുടെ റേസോടെ രാവും പകലും വ്യത്യാസം. നല്ല ജെല്ല് എടുത്തോണ്ട് ഓടാവുള്ളേ. അവന്മാര് കമ്പാക്ക് അടിക്കുക കേട്ടോ. You want to dance? ഞാൻ പറയാം ആ റേസാ മെയിനായിട്ട് നിന്ന് കളിപ്പിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവന്മാരെ നോക്കിയ കാര്യം. അവന്മാര് ഫുള്ള് പുഷ് ചെയ്ത് ഞാനങ്ങ് പെട്ടുപോയി അവിടെ. നിങ്ങളവിടെ നിക്കാതിരിക്കുന്നതല്ലേ കേട്ടോ. As one. കവർ എടുക്കട്ടോ. ഇവിടെ എന്റെ തല കാണാൻ പറ്റുമോ കുനിഞ്ഞിരുന്ന? ഇല്ല കാണത്തില്ല. പക്ഷെ അവന്മാരെപ്പോഴും കൈ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും. മിഡിൽ കൂടെ കേറുന്നുണ്ടോ കാണാം. അതാണ് നോക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഉണ്ട്, എൻ്റെ അടുത്തുണ്ടേ. Here. I'll be. Revive someone. 30 seconds left. Spike Mark planted. bro, mark your body. Watching here. One enemy remaining. Duty is not over. അവിടെ നിൽക്കുന്നേ.
Diffuse. Go. Hey, what to go? Hi. What to go? Sorry, what? What to go? Hi, bro. Hi. I'm the last thing they'll see before they die. Lucky them. Lucky then. Need a drop. Lucky then. Thank you. What to go? What are they? What to go? No. Tang. Forward. You want to play? Let's play. Spike planted. എടാ ഞാൻ വാളിട്ടങ്ങ് അവിടുന്ന് അപ്പൊ തന്നെ വെച്ചേക്കണം. വാളിട്ട് മാറാൻ നോക്കിയതാ. ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ട് അതെന്ത് സാധനം? അതെങ്ങനെ ഇടം വരെ വന്നേ? അതല്ലേ മറ്റേ സ്ലോ ആക്കുന്നത്? ഓഹോ. Your hearts are pounding. എടുക്കാൻ പഴയ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല. മാത്രമല്ല വൈപ്പറിന്റെ ഇതൊക്കെ മറന്നുപോയി. ഇപ്പൊ ഭയങ്കര സ്ലോ ഞാൻ. Joke's over! You're dead! Enemy spotted A. You're done. They will cover. എടാ The hunt begins. അടിപൊളി. അല്ല അവനെ ഇപ്പൊ അടിപൊളി കളിയാണല്ലോ. Player standing. ഓ അവൻ ഓപ്പറേറ്റർ അവന് പ്രാന്ത കേട്ടോ. Spike planted. ഓപ്പറേറ്റർ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാന്ത. I'll choke their sight. തീർക്കാലോ. ഞാൻ സേവ് ചെയ്യാം. എന്തായാലും ഒരെണ്ണം പറയാം. Anyone have funds to spare? എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചാടി. Turret out. Time for a field test. Here. എവിടാ മാര്? അനക്കം വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഇതിൽ ഇവിടെ ഒച്ച കേൾക്കുന്നില്ല. ബെഡ് 123. ഇവിടെ. Spike down B. നമ്മള് ചുമ്മാ ത്രോ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല. Spike planted. Last player standing. അത് രണ്ടെണ്ണം ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. എത്ര അടിച്ചാലും അവൻ തിരിഞ്ഞു അടിച്ചോളൂ. താഴെ. They're going to scatter from my stuff. Super easy to pick off. Reloading.
ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഒരു 3 പേരെങ്കിലും കാണാം. ആരെങ്കിലും മിഡ് വഴി ടോപ്പിലാൾട്ട് ഇവന്റെ ഒരു ഹാർട്ട് ട്രൈ ഇത് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ അടുത്ത ആള് നമ്മൾ ഞാൻ ജയിക്കും ഉറപ്പ്. Spike planted. Last player standing. Heaven. പറന്ന് നിൽക്കുമല്ലോ. Stand tall. കളി കയ്യിൽ പോകുന്നല്ലോ. നമ്മൾ ഒറ്റ റൗണ്ട് ഈ സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിൽ പിടിച്ചത്. ഒറ്റ റൗണ്ട് ഈ സെക്കൻഡ് ഇതിൽ ജിജി കൊറേ നാളായിട്ട് കളി. ഈ റൗണ്ട് കൂടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയാൽ കഴിഞ്ഞേട്ടാ ഞാൻ ഫുൾ ബൈയില് പോയേക്കുവാ. എന്തായാലും അവന്മാർക്ക് വിട്ടു കൊടുത്താൽ അവര് കയറട്ടെ. അവര് സൈറ്റ് പിടിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് Play, let's play. One enemy remaining. എന്നോട് എന്നെ നോക്കിയിരിക്കാനാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ആരാ ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? Match point. They're in the coffin. Time to bury them. Weapon here. Weapon here. ആരും ഉപയോഗിക്കത്തില്ലേ? ഞാൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ശീലമുള്ളതാണോ? ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഇത് സ്പൈക്ക് റച്ചിലല്ലാതെ. ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് വേറെ തോക്ക് മേടിക്കും. ഡ്രോപ്പ് മേടിക്കും. Joke's over! You're dead! Spike planted. Alt user alt. Last player standing. Alt user alt. User alt. One enemy remaining. 3 down. Last round. Nice try man, nice try. ഞാനവിടെ ചുമ്മാ ചാടി കൊടുത്തു. Sudden death. The symphony of death. മനസ്സിലാകുന്നില്ല അൾട്ടെന്ന് അറിയോ? പൈപ്പറിന്റെ അൾട്ട് എന്താന്ന് അറിയോ? നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും. അല്ല ഇനി അതിന് ആ റൗണ്ടിനിടയ്ക്ക് അൾട്ട് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നത്. അല്ലല്ല അത് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട. അവൻ എന്ത് പേര് എവിടുത്തെ പേരൊക്കെ പറയുക. മിഡിലൊക്കെ പോയി പറയുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാനവിടെ അൾട്ട് വിട്ട് കുത്തിയിരിക്കണം. പക്ഷെ എനിക്ക് മിഡിന് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. എൻട്രൻസ് അൾട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം.
Wall raised. Wait on the site, bro. അൾട്ടിടുന്നില്ലേ? ഇറങ്ങി അടുത്ത് പോയിരിക്കുക. Remove. Enemy down. ഏ സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. One enemy remaining. Spike planted. ചത്തല്ലാരും ഒരു കില്ലൂടെ കിട്ടിയിരുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞു. Thank you. Blasphemy. Defenders win. അവസാനം പിടിച്ചെങ്ങനെയോ നല്ലപോലെ കമ്പാക്ക് അടിച്ചത് അമ്മമാര്. ആ റെയിനെ റേസ് കൂടെ നിന്ന് വിഷയം അടിയായിരുന്നു ആ പറഞ്ഞേ. എങ്ങനെയോ അവസാനം 3 പിക്ക് കിട്ടി. ആ 3 പിക്ക് റേസിനെയും കിട്ടി, ഫീനിക്സിനെയും കിട്ടി, പിന്നെ നമ്മുടെ ലെവനെയും കിട്ടി. പുതിയ ഏജന്റിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ചേംബർ. വാടാ പറയടാ. മറ്റേ റൗണ്ട് ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പിടിക്കായിരുന്നു. ഏതാ ഓടിക്കളഞ്ഞ അവസാനം. ലെവലിറങ്ങി ഓടിയതാ. ഓടിക്കളഞ്ഞു. മറ്റവനെ ഒപ്പ് നിന്ന് കളിച്ച കളി എന്റെ പൊന്നെ. ഫീനിക്സ് ആണോ? അതെ അവൻ ആദ്യം ഒരു ഫ്ലാഷ്. അവനെ ആകെ അത് വെച്ചവൻ കൂലി കേട്ടോ. ബാക്കി കണ്ടില്ലെല്ലാം അവൻ പൊട്ടനാ. അതിനവന് ഒരു രക്ഷയില്ല. അവന് തലങ്ങും വിലങ്ങോട്ട് അടിക്കും. എവിടെ അവൻ എന്തേലും കണ്ടാ മതി അടിക്കും. അൺറേറ്റഡ് പോയാ പോരെ? തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല. കാണണം എന്താ തുടങ്ങാൻ പറ്റാതെ. അതെന്താ നിങ്ങക്ക് എന്ത് പറ്റി? ആ ഗോൾഡ് അല്ലേ? അങ്ങനെ അങ്ങനെ മിന്നൽ മുരളി പോണോ? ഞാണെങ്കിൽ വേറെ അക്കൗണ്ട് തരാം. വേണ്ട പോകാൻ ഒരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ല. അല്ല പോയാലും റാങ്ക് ഒന്നും നോക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വാ പോ. എനിക്ക് സീനൊന്നും ഇല്ല. ഞാൻ റാങ്ക് നോക്കുന്നില്ല. ആ അക്കൗണ്ട് റാങ്ക് ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാ. അയൺ അക്കൗണ്ടാ. അതെ ഞാനിവിടെ ഞാൻ ബ്രോൺസ് 2-ല് 99 വന്നു നിന്നവനാ ഞാൻ. 5 പോയിന്റിന് 2-ൽ എത്താൻ നിൽക്കും. എന്നിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോ. ഞാൻ ചേമ്പറിന്റെ ഫുൾ എബിലിറ്റി കളിക്കാൻ പോവാ. എനിക്ക് അൺലോക്ക് പോയല്ലോ. ഇനി എത്ര ഏജന്റ് ഉണ്ട് ഡിമോണ്ട് മൊത്തം? എനിക്ക് അൺലോക്ക് ആവാനോ? ചേമ്പറൂടെ കൂട്ടി 1 2 3 4 5 ഏജന്റ്. അല്ല നീ അപ്പൊ കളിക്കുമ്പോ ഞാനങ്ങനെ കളിക്കലില്ലേ. എന്ന് തുടങ്ങിയ കളിയോ? പക്ഷെ ഇതുവരെ അത് ഒരു മാസം കളിച്ച അടുത്ത മാസം കാണത്തില്ല. ഒരു മാസം ഏതെങ്കിലും 2 ദിവസം കളിക്കും. ഞാൻ ഒപ്പം ചേമ്പറിന്റെ എബിലിറ്റി വെച്ച് കളിക്കാൻ പോവാ. നമ്മളിന്ന് പറക്കും. വാറന്റെ സ്കിന്ന് വല്ലതും കിടപ്പുണ്ടോ? ഞാൻ ഇപ്പുറത്തേക്കാം. വാർഡൻ അപ്പുറത്തേക്കണം. നമ്മളത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറി ഓടാം. ഞാനേതെടുക്കും? സ്റ്റേജ് തന്നെ എടുക്കട്ടെ. ഇത് ഏത് ഐസ് ബോക്സോ? സ്റ്റേജ് ഒന്നും വേണ്ട, വേറെ നിനക്ക് എടു. അറിയാത്ത ഏതെങ്കിലും എടുക്കാം. സ്റ്റേജ് എപ്പോഴും കളിക്കുന്നുണ്ട്. കോമ്പി അല്ലേ? അൺറേറ്റഡോ? കോമ്പി മാറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നോ? ഇല്ല ഇല്ലേ? എങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാൻ കളിക്കാത്ത ഏത് ഏജന്റ് ഉണ്ട്? ഏതെങ്കിലും ഉള്ള ഏജന്റ് നേരെ കളിച്ചാൽ മതി.
ഇതിപ്പം നേരെ ചുമ്മാ കളിക്കാത്ത അടുത്ത കാര്യല്ലേ. എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഹീല് വേണം. ഞാൻ ഫീനിക്സ് എടുക്കുക. എനിക്ക് ഹീൽ ഏജൻസിനോട് എന്നാ നിനക്ക് റെയിൻ എടുത്തോടെ. പക്ഷെ റെയിന് നമുക്ക് കില്ലെടുക്കണ്ടായോ? ഞാൻ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ വിഫ് ചെയ്ത് അടിയും കൊണ്ട് മാറി പോയി ഹീൽ ചെയ്യാൻ. നീ കൊല്ലണോന്നില്ല, നിനക്ക് അസിസ്റ്റ് കിട്ടിയാലും മതി. അവന്മാര് ചീത്തോളി തുടങ്ങും. അൺറേറ്റഡ് അല്ലേ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മള് മ്യൂട്ട് ചെയ്തു അത്രേ. ഇതാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഫോട്ടോ പഴയ പോലെ ആക്കിയല്ലേ? അതെ എനിക്കിതാണ് ഇഷ്ടം. മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? അല്ല ഇടയ്ക്കൂടെ എന്തോ ആയിരുന്നു? UI മാറ്റിയായിരുന്നു. എന്ത് വാലറിന്റെ ആദ്യം വന്നപ്പോ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, ആദ്യം ഇറങ്ങിയപ്പോ. നമ്മളൊക്കെ കളിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോഴോ പങ്കെ എന്തുവായിരുന്നു? നമ്മളെ കളിച്ചോണ്ട് വേറെ ആയിരുന്നു. Reina, radiant as always. Speaking of which, I have an impressionable young mind for you to corrupt. A gift from me to you. Reloading. The most satisfying moment. അങ്ങനെ Reloading. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആദ്യമായിട്ട് കളിച്ചു തുടങ്ങിയ ജെറ്റാണ്. കളി അറിയാത്ത മാപ്പൊന്നും പിന്നെ അങ്ങ് വിട്ടത്. ഫീനിക്സ് എടുത്തപ്പോ ഹീൽ ചെയ്യാനൊക്കെ കഴിവുണ്ട്. കണ്ട വഴി ഓടാൻ ക്യാമറ ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ കയ്യിലും വേണം. ആ CCTVയുടെ പ്രത്യേകത എന്തോ? ആ CCTV ആണോ മറ്റേ സ്ലോ ആക്കുന്നത്? Launching smoke. അവനോടെ ക്യാമ്പ് അടിച്ചിട്ട് Enemy spotted A. One enemy remaining. ഓടണേ. Last player standing. ചത്താലേ അവനെയും കൊണ്ടേ പോവുള്ളൂ. Just like we practiced. ബുൾഡോഗ്. ഈ ബുൾഡോഗ് ഒറ്റ ഷോട്ട് ഹെഡ് കൊടുത്ത് ഞാൻ ചാവും. രണ്ട് ബുള്ളറ്റ് പോകും ഓൾറെഡി. നമ്മൾ ഒരെണ്ണമൊക്കെ അടിക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം കൊള്ളണം അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നീ ബേഴ്സ് ഫയർ ചെയ്യണം. ബേഴ്സ് ഫയർ ചെയ്താ ചാവും. ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ മൂന്നാമതെണ്ണം അത് കറക്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും കൊള്ളുന്നത്. അമാരിത മിഡ് വന്നു കേട്ടോ. Spike down A. Sit still. One enemy remaining. ഇവിടെ സ്പൈക്ക് എവിടെ? സ്പൈക്ക് എവിടെ? Reloading. സ്പൈക്ക് എവിടെ നമ്മുടെ? Their jet has nothing on me. I got her. അവളെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവളെ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട. Reloading. ഞാൻ ഷെയറൊക്കെ കളിക്കാൻ പോവാ. എന്നാ ഇത് പിടിച്ചോ, സ്പെക്ടർ പിടിച്ചോ, സ്പെക്ടർ കൂടെ പിടിച്ചോ. വെച്ചോ. കാശിന്റെ കഴപ്പാ. എനിക്ക് സ്കിന്നാണോ? സ്കിന്നുണ്ടോ? അടുത്ത റൗണ്ട് തൊട്ട് ഞാൻ എന്റെ അറിയുന്നു. Scanning ahead. Enemy spotted B. ബ്രഹ്മ Cutting their vision. Cutting their vision.
എടാ 140. Spike down B. എന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു. നൈസ് നൈസ് നൈസ്. There they are. Right here. Last player standing. പൊട്ടിക്കല്ല അതിന് റണ്ണങ്ങനെ അടിച്ച് തീർക്കാൻ. 30 seconds left. എങ്ങനെയിരിക്കും? കൺവേർഷന്റെ മൈൻഡ് പ്രോസസ് ആയില്ല. അതെ അവിടെ നീല കളറിൽ അവന് കയറി നേരത്തെ കാശിന്റെ പിരിപ്പ് കാണിച്ചപ്പോ തീർന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. സ്പെക്ട്രൽ സ്കിൻ ഉണ്ടോ? സ്പെക്ട്രൽ സ്കിൻ ഉണ്ടോ? ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ബാറ്റിൽ പാസേ ഉള്ളൂ. എന്ത് ബാക്കി മറ്റേ ഫിനിഷർ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതെ അതെ അതെ. അതിന് ഫിനിഷർ ഒന്നും വരത്തില്ലല്ലേ? ഇല്ല, ബാറ്റിൽ പാസിന് ഫിനിഷർ ഒന്നും ഇല്ല. Smoke's down. Lock in sight. Planted. Still in sight. ജെറ്റ് 130 കേട്ടോ. ഓ നൈസ്. Reloading. Last player standing. ചത്തല്ലാണ്. സംഭവിച്ചില്ല. ഒരു സെക്കൻഡ് കൂടെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ. വൃത്തിയായിട്ട് നോക്കി വെച്ച് ഭയങ്കര പാനിക് ആവും. Pay attention. I learned something. ഒരൾട്ടുണ്ട്. ഇപ്പഴേ ഫാൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു അൾട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. Let's take what they have. Get out of my way. അങ്ങനെ പലതും പറയും, കേക്കണ്ട, ഓടിച്ചു കയറിക്കൊടു. എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്തുട്ടാണിത്? സൈറ്റ് ഒന്നും കാണാൻ പോലും വയ്യ. എന്റെ കയ്യിലാണ് സൈറ്റ്. Enemy down. മറന്നു. അയ്യേ 50 കൊടുത്ത്. Right planet. Oh man! Joke's over. You're dead. Last player standing. എനിക്കാണോ മണ്ടന്മാരാണോ? ഈ തോക്ക് എനിക്കൂടെ എടുത്താൽ മതി. കുറേ വരുന്നുണ്ട് പ്രൈസ്. ടെലിപ്പോർട്ട് ആക്കാം. Teleport's ready. One enemy remaining. നൈസ് കളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. നൈസ് ആയിരുന്നു. The enemy only looks composed. Their hearts tell a different story. ഇതില് ഏതാ സ്കിൻ കിടക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഫാൻഡം. Does anyone have funds?
Merci. നിങ്ങൾ ടെലപ്പോർട്ട് ആവുന്ന ഓ പിങ് കയറുന്ന റെഡി. You better hide, old man. Gun here. You better hide, old man. എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പിങ് സ്പൈക്ക് ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പുല്ല് എന്റെ കയ്യിലാണ് ഇപ്പോഴും സ്പൈക്ക് റെഡിയാൻ തോന്നുന്നു. അമ്മേ They will cover. എടാ Spike down A. ഇതിലടിച്ചില്ലായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ആ സമയത്ത്. ഞാൻ ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് എല്ലാത്തിലും രണ്ടെണ്ണം നോക്കാൻ. എന്താ ഞാൻ പാടിയ There they are. One enemy remaining. I have the spike. Stubborn to die. My quiver is never full. My keyboard is number 4. എന്താണ് മൈക്രോവേവ് എന്തൊന്നും വെക്കാറില്ലേ? ഒരു ഫാൻഡം. Merci. I've got cash. Anyone need something? Reloading. ഒനി വന്നോ? ഒനി കിട്ടിയോ? ഇല്ല. Who will I spot first? ആയോ എന്റെ സ്റ്റോറി ഒന്നിയും ഗാഡിയം വന്നടപ്പുണ്ട്. ജെറ്റ് എവിടോ പറന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ജെറ്റ് പോസ്റ്ററാ മൂലക്കേറി റിപ്പോർട്ട്. Launching smoke. Enemy spotted A. Cutting their vision. Open up the sky. Like butter, baby. Reloading. One enemy remaining. Planted. Blocking sight. Reloading. Still in sight. Flawless. I love you all. Reloading. Wind. Show me where to go. Right here. Reloading. ഒനി വേണോ? ഒനി ആർക്കെങ്കിലും ഒനി വേണോ? നീ എന്താ ഒന്നി വാങ്ങിച്ച? എന്നാ നീ ഒന്നി വാങ്ങിച്ച? എന്നാ ഇത് പിടിച്ചോ അല്ലേ? നീ വാങ്ങിച്ചോ? നീ അപ്പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചോ? No prisoners. എടുത്തോ. ആ മേളിൽ പോണ്ടായിരുന്നു. ഓൻ ചാടി പോടാ. എന്നിട്ട് അത് വന്നോ? ഞാൻ അവനെ പോലും കണ്ടില്ല. ആ മേളിലുണ്ടായിരുന്നു. നിന്റെ കച്ചിന് വെച്ചത് കൊക്കിനും ഉണ്ടോന്ന് പറയുന്ന പോലെ. Enemy spotted A. Still in sight. Down you go. Cutting their vision. അവിടെ കയറി. Last player standing. ഓക്കെ ബൈ. ഇങ്ങോട്ട് കേറി അടിക്കടാ. കേറി നീ കേറി അടി. ഡിമോണ്ട് ഒരു ഭാഷണം എടുക്കാം. ഒരെണ്ണത്തിനെടുക്ക്. കേറി ഒരെണ്ണത്തിനെടുക്ക്. ഓടണ. അയ്യേ ഏതാ കളിക്കുന്നത്? ബാക്കിലുണ്ട്. നിന്നെ ഓടിച്ചിട്ടടിക്ക. 30 seconds left. ലെഫ്റ്റ് നോക്ക്. റൈറ്റ് വൈറ്റ് സ്വിങ് ചെയ്തടി. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്കിങ്ങനെ മനസ്സിലാവും. One enemy remaining. ഹീലാവട്ടെ. 10 seconds left. Spike planted. ഓ AFK ആണെന്ന് എന്റെ മോനെ.
ഹെവൻ നോക്കിയിരുന്നോ? എടാ അവിടെ നിന്നാ മതിയായിരുന്നു. പിന്നെ ഹെവന് നേട്ടത്തിന് നീ അതിൻ്റെ പോയി കറങ്ങിയത്. I hate to say it, but probably best to play as a team. So, what's the plan? I've got cash. Anyone need something? അതാണോ പ്ലാൻ? Need a drop. Thank you. എന്റെ പൈസ നിങ്ങളൊക്കെ വാർന്ന്. ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് മുതലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. I'm gonna save. I have extra money if anyone needs. എന്റെ കയ്യിലാണോ ഇപ്പോഴും സ്പൈക്ക്? Still in sight. എവിടെ ഉണ്ടോ? ജീവൻ പോയി. Spike down B. Last player standing. I have എടാ ആ ചെറ്റ് പാവൻ സെറ്റായി പോയി. no more doubts. We're ready. കളിക്കണോ? എടുപ്പിക്കണോ? വേണ്ട. Does anyone have funds? Merci. അമ്മാരെ പറന്നണം അടിക്കണോ? പേടിപ്പിക്കണോ കേട്ടാ. നീ സെൽഫ് കളിക്കണോ? ആ എനിക്കൊരു വാൻഡിൽ വാങ്ങിച്ചു. Merci. മെസ്സിയോ? ഇല്ല. Into the unknown. പേടിച്ചു. എടാ പിന്നടാ. I have the spike. നിങ്ങളാ നീ പറഞ്ഞു സംസാരിച്ചത്? അല്ല റേസർ. Enemy spotted A. Deploying drone. Gunner. എടോ എന്താ പങ്കേന്റെ ലൈവ് Spike നോക്കിയേ? down A. അത് സംഭവിച്ചത് നോക്കി. Last player standing. കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ വരുന്നവൻ അടിക്കണം. അപ്പൊ എന്നെ അടിക്കണ്ടേ? എന്നെ അടിച്ച ആ സീന അവിടെ കണ്ടത്. ആദ്യം എന്നെ അടിച്ചു. അവരുടെ അടിക്കുന്ന ഡിമോണ്ടെ വിചാരിച്ചപ്പോ ഡിമോണ്ടനെ അടിച്ചു. സൈഡിലൊക്കെ എന്തോ ഒരു ഇത് പൊളി. 30 seconds left. അതിപ്പോ ഫ്ലാഷ് ചെയ്തു. മേലെ കയറി ചാടി അടിച്ചവൻ. അത് സംഭവിച്ചേ? Weapon choice. It is so personal. No? You pick a gun and it tells me who you are. വേണ്ടല്. Does anyone have funds? Merci. At some point we'll have to get the spike. Reloading. ആർക്ക് സ്പൈക്ക് വേണ്ട? Right here. Caution here. Together. Get out of my way. സ്പൈക്ക് എന്റെ കയ്യിലല്ലേ, ഞാൻ വിട്ടുപോയത്. Launching smoke. Deploying drone. Not your best. ബാക്ക് As they are.
planted. Joke's over! Good day! Prepare for hellfire! Pagge. One enemy remaining. Oh, nice. ഞാനിവിടെ ചുമ്മാ അൾട്ട് ഇട്ടോണ്ട് വന്ന് വെറുതെ. Last round in the half. അതിന് കുറച്ച് കില്ല് കിട്ടിയതാ. Everything after this. Spend it. Here. Reloading. Bundle. More than bundle. Does anyone have funds? Merci. എനിക്ക് വാൻഡിൽ വേണം. എനിക്ക് വാൻഡിൽ വേണം. Does anyone have funds? Gun here. ക്യൂ നിൽക്കുന്നൊക്കെ. Here we go. Scanning ahead. Spike down A. ഏടാ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എനിക്കത് മാത്രമേ ഓർമ്മയുള്ളൂ. പുറകെ ആരാണോ മിഡിന്ന് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബ്രിങ്. Last player ഏടാ. standing. Switching sides. ഒരുത്തനാണെങ്കിൽ ഓപ്പണിങ് വന്ന് അഴിക്കുക, വേറൊരുത്തനാണെങ്കിൽ കത്തിയും പിടിച്ചോണ്ട് സൈക്കിൾ കൂടെ ഓടണം. എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ. ഞാൻ ആ 7 കില്ലിൽ നനങ്ങിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. എനിക്കറിയാൻ വയ്യ. ഞാൻ ഇതുവരെ അണിയിട്ടില്ല. ഷെരീഫാണ് ഇവന്റെ മെയിൻ. അതിനൊരു അടിയോ അത് മേളിൽ വെച്ച് അറിയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ട്രൈ ആണോ? പങ്കി look at this. ഞാൻ ഇവിടെ എത്തി. പിന്നെ വേറൊന്നും ഇടയ്ക്കാ. ഞാൻ ആരായി? സാരയില്ല, ഇങ്ങ് പോര്. ഇമോണ്ടേ മിഡ്. എടാ കള്ളപ്പന്നി മിഡ്. Spike planted. അവിടെ നിന്ന് എന്ത് കാണിക്കണം നീ? എന്റെ നോക്ക് എടുത്തിട്ട് എന്റെ ക്ലോക്ക് ഇല്ല. ഇല്ല, രണ്ടെണ്ണം. Enemy spotted. One enemy remaining. എങ്ങനെയിരിക്കും? ആരെങ്കിലും ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓടാ. Gun here. Gun here. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Stay taut as a bowstring. The fight demands it. കറക്റ്റ് റൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്ന സമയത്ത് ഒരു പിന്നായിട്ട് ഈ റൗണ്ട് സേവ് പോണോ എന്താണോ? മേടിച്ചായോ? എടാ സ്പെക്ടർ ആയിരുന്നു. മിഡ് കയറുന്നുണ്ട്, ട്യൂബ് വഴി കയറി വരുന്നുണ്ട്. Spike down A. Teleport's ready. Nice. One enemy remaining. Wait. ഞാൻ ടീപ്പ് ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ വന്നില്ല. No one escaped my sight. No one. ഈ ടെലപ്പോർട്ട് ആകുമ്പോ സൗണ്ട് കേൾക്കാവോ ഇതിന്റെ? പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ടാ പോയെന്നുള്ളൊരു ആലോചിച്ച്
അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെലിപ്പോർട്ട് കുറെ നേരം എടുക്കും കേട്ടോ, അതാണ് വിഷയം. ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു കുഴപ്പമേ ഉള്ളൂ ചെയ്യുമ്പോഴേ. ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേ കുറച്ച് നേരം എടുക്കും നമുക്ക് വീണ്ടും ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും. യൂറോനെക്കാട്ടി സ്പീഡിൽ അതാവുന്നതെന്ന് പറയാൻ സെറ്റ് ലെഗ്ഡാണ് അവൻ കൊച്ചു. ഓടിയുടെ തൊടി വെക്കാൻ നോക്കിയതാ. Spike down B. Last player standing. തലക്ക് വിലക്കുമല്ല ആള്. വട്ടം കറങ്ങണെന്ന് റീലോഡ് ചെയ്യാൻ. These new friends of ours are not too അവന്മാരാണ് ലീഡിങ്. Does anyone have funds? Need equipment. അവനെ വാങ്ങിച്ചെടുക്കും, ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചെടുക്കും. റെമിനെ വാങ്ങിച്ചെടുക്കുന്നേ. Thanks. അങ്ങേ മിനിറ്റ് നോക്കണം. ഇത് നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ട്യൂബ് നോക്കണ്ടല്ലോ സൈറ്റില. Spike down A. Last player standing. റൗണ്ട് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് ഓപ്പ് ആണം. ഞാനെന്ത് തെണ്ടിയാണല്ലേ. 30 seconds left. Spike planted. എവിടാ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇവിടെ ഇതിന്റെ സൗണ്ട് നാട്ടുകാർ മൊത്തം കേൾക്കുവോ? ചാടി വീഴുന്ന ഒരു സുഖമില്ലാത്ത ചാടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെക്ക് ചെയ്യൂല. ചാടി വീണാലും അമ്മക്ക് കാണത്തില്ല പെട്ടെന്ന്. നീ അമ്മര് നിന്നെ കാണാണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നീ വെടിയാക്കാണ്ടിരുന്നാൽ മതി, അമ്മരങ്ങ് പോയിക്കോളും. നിന്നെ കണ്ടു മാത്രം വെടിവെച്ചാൽ മതി. ഇപ്പൊ സൈഡിൽ നിന്ന് ടക്കേന്ന് ഒറ്റ We are strong because we are together. Don't forget that. ഇവിടെ ഈ ഹെവി ഷീൽഡ് മേടിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടാവോ? ഐ ഡോണ്ട് നോ. അത് ലൈറ്റ് മേടിച്ചാൽ മതിയോ? ട്യൂബിൽ ആള് കയറുന്നുണ്ടോ നോക്കണേ. ഞാൻ നോക്കത്തില്ല. മാറിന പിന്നെ ബി മൊത്തം നോക്കിക്കോളൂ. എല്ലാവരും പടപടാന്നങ്ങ് വീഴുക. Still
Stealing sight. എടാ ഇത് എന്താടാ Spike planted. 130 പൊളി. അതെന്താ സംഭവിച്ചേ? തല ഇടിച്ചു വീണു. My city needs me. I can't be away for long. Let's end this quickly. പത്തായോ? ഞാൻ തോക്കെടുക്കട്ടെ. എനിക്കൊരു ഇതിട്ടെ വാണ്ടല് ഞാൻ പറയാ അതെ തോക്കെടുത്തപ്പോ ജെറ്റിന് പോയില്ലേ? അടിക്കാറിയുന്നവൻ ആരെയും നിന്നാ പോരായിരുന്നോ? ട്യൂബ് കയറി വിട്ടോ. Joke's over! You're dead! Spike planted. Last player standing. ഞാൻ മാത്രോ? Stealing sight. Piles. Don't resist. എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? എടാ അവന്റെ ഓപ്പൺ അയ്യേ Level heads until we're home, yes? അൾട്ടിടാൻ പോലും വേണ്ടല് മതിയായിരുന്നു. എനിക്ക് ചേമ്പറിന്റെ മെർസി ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കരച്ചില് മെർസി Get out of my way! അവൻ വണ്ടി ടോപ്പ് പറയണ കേട്ടിട്ടില്ല. Stealing sight. രാത്രി ആയതുകൊണ്ടാ കുഴപ്പമില്ല. എടാ One enemy remaining. Spike down mid. ജോക്ക് അടിക്കണ ആൾക്കാര് അതുകൊണ്ട് ഇനി സ്വിച്ച് കണ്ടൊക്കെ നിക്കണം. എനിക്ക് ജോക്കായിട്ട് തോന്നിയില്ല. എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചേ? ചളി വാരി ഓ നൈസ്. രാത്രി ആയോണ്ടാ അത്. എടാ ഓപ്പുണ്ടോ? Look your enemy in the eye. It helps with accuracy. നൈറ്റ് ഡാർക്കല്ലേ പൊട്ടാ. ഒരു ഫാൻറ്റം ബൈ തരാൻ കാശുണ്ടോ? Reloading. ഫാൻറ്റം ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ഉണ്ടോ? നമുക്കറിയില്ല. സൈഡിലേക്ക് നിന്നാ പോരെ പങ്ക. രണ്ടിനും പണി കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് കളിക്കാൻ പക്ഷെ ഇമാർക്ക് കളിക്കാൻ പോയില്ല. ഇമാരും പ്രോൺസാ. അതല്ല എനിക്ക് അൺറേഞ്ച് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറൊരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഫോണിലാണോ? One enemy remaining. Spike down A. 30 seconds left. അവനിപ്പോ പറയണോ? Heaven. Right here. ഡിമോട്ടി ഗണ്ണൊക്കെ തെറിച്ചോണം നോക്കിയിട്ട്. One bullet per enemy. That should be enough, yes?
എനിക്ക് വാൻഡിൽ വേണം. എനിക്ക് വാൻഡിൽ വേണം. Does anyone വാൻഡിൽ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി. ഇല്ല എനിക്ക് വാൻഡില്. Brim, you wanted Phantom, right? Okay, no. Give a Phantom ticket. Demon team no answer, madam. Mercy. Mercy. ഇവൻ മെസ്സി ഫാനാണ്. അടുത്ത ആള് റൈറ്റ് ഇറക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ആള് മിക്കവാറും റൊണാൾഡോ ഫാൻ ആയിരിക്കും. Joke's over! You're dead! എവിടാ തന്നെയാണോ? എടാ പിങ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എനിക്കറിയില്ല. 120 കൊടുക്കും. ഇതെന്താ കേറാത്ത അതിന്റെ വെള്ളത്തിൽ? One enemy remaining. Last player standing. Spike planted. എല്ലാരും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. Reload your mags and let's get back out there. ഇവിടെ ആരും സ്ട്രീമിംഗ് അല്ലല്ലോ അല്ലേ? ഒരു വാൻഡല് കട്ട് ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റും. Does anyone have funds? എന്റെ ദൈവമേ. Cutting their vision. Stealing sight. The hunt begins. വൃത്തിയായിട്ട ഗെയിമിനെ കളിക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല. മര്യാദക്ക് നിന്ന് മതി. Spike planted. Last player standing. Thank you. Oh, nice one. അത് പൊളിയായിരുന്നു. One enemy remaining. That's three. കളിയല്ലേ? This is less than I Attackers win. അത് കാണാൻ പൊളിയായിരുന്നു മലയാളിക്ക്. കുറച്ചുകൂടെ സമയം വേണോ? നല്ല ക്ലച്ച് ചെയ്യായിരുന്നു. കുറച്ചുകൂടെ സമയം വേണോ? വെയിറ്റ്, നിങ്ങളെ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കണം ഞങ്ങള്. അയൺ അക്കൗണ്ട് ബ്രോൺസ് അക്കൗണ്ട് വരാൻ പറയാം. ഞാനും അക്കൗണ്ട് മാറ്റിയിട്ടും വരാം. കഴിഞ്ഞ നീ ബ്രോൺസ് അക്കൗണ്ടിൽ കയറി വാ, മരം ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നിന്റെ ഒന്നും ഇല്ലേ? സിൽവറെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് തരാൻ. സിൽവർ എത്ര? 2 ആണോ? ഈ ദുരന്തനൊക്കെ പിടിച്ച് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഇപ്പൊ അങ്ങനെ തിണ്ടി. വെയിറ്റ്, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ.
ആണോ? നീ ഇപ്പൊ നീ ഇപ്പൊ ഏത് അക്കൗണ്ടിലാ? നീ ഏത് അക്കൗണ്ടിലാ? നീ ഇപ്പൊ കളിക്കുന്നതാണോ? പങ്കേ നീ ഇപ്പൊ എന്തിനു പഠിക്കുക? നമുക്കത് ഈ കളിക്കാം. വാ. പങ്ക് എന്താ ഇപ്പൊ എന്തിനു പഠിക്കുക? ആരാ? ഞാനോ? നീയാണോ ആവറേജ് ഓൾ മൈറ്റി? ആരോടാ അടികൊണ്ടേ? പങ്കല്ലേ പങ്കേ കേക്ക്. ഏതാ ഡിഗ്രി? ശരി ശരി. ഇംഗ്ലീഷ്. എത്രാമത്തെ വർഷം? ഹലോ. അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ഇത്. എടാ എനിക്ക് ഇന്നിപ്പോ അക്കൗണ്ട് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം ഞങ്ങള് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട്, അവരോടെ പോവാ. ആണോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ശരി, ബൈ. എടാ നിങ്ങളിപ്പോ ഏത് ഇയറാ? ഫൈനൽ ഇയർ. ഓഹോ. ഏത് കോളേജ്? ഇതാണോ നമ്മുടെ എയ്ഡഡ് കോളേജ് അതോ അൺഎയ്ഡഡോ? ഏതാ? മാനേജ്മെന്റ് കോളേജ്. നിങ്ങളെന്താ ഇങ്ങനെ ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ എന്ന് പഠിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഹോസ്റ്റലിന് അല്ലേ ഈ ഇതിനായിട്ടൊക്കെ എന്ത് എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിൽ പക്ഷേ അൺഎയ്ഡഡിലൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് ആണോ? അല്ലെ ഗവൺമെന്റ് ഐ മീൻ എന്ത് എയ്ഡഡ് എന്ന് പറയുമ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലൊന്നുമല്ല. ഫോർസേക്കൻ റിച്വൽ ബ്ലേഡ് 2733. നെബുല ഫാൻറ്റം വിന്റർ വണ്ടർലാൻഡ് ക്യാൻഡി. ആ സാധനം വണ്ടർലാൻഡ് അത് വണ്ടർലാൻഡ് വിന്റർ വണ്ടർലാൻഡ്. സോവറിൻ സ്റ്റിങ്ങർ, ഫോർസേക്കൻ ക്ലാസിക്, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഗെയിമിയോ, സ്പെക്ടർ, യുറേനിയം ന്യൂറോ ബ്ലാസ്റ്റർ സ്പെക്ടർ. ഇതൊരു പേരല്ലേ. എനിക്കങ്ങ് നേരെ നല്ല സ്കിന്നൊന്നും ഈ നൈറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഡ്രാഗൺ ബൈറ്റ് നമുക്ക് കോമ്പി അങ്ങ് പോയാലോ? പടത്തിന് വല്ലതും പോയോ? ഞാൻ മറ്റേ ബേസിലിന്റെ പുതിയ പടം ഉണ്ടല്ലോ, ജാനേമനോ? എങ്ങനെയുണ്ട്? രക്ഷയില്ല. കാണണോ ചോദിച്ചു നടന്നില്ല. മരക്കാറ് കണ്ടോ? വരയ്ക്കാറുണ്ടല്ല. നോവേ ഹോം കാണുന്നുണ്ടോ? പ്ലാൻ ഉണ്ടോ? പ്ലാൻ ഇല്ലേ? ലോബിയില് കാണിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ മറ്റേ ലൈവ് എന്താ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? Match found. Liquid, they know their life's on the line with this one retake. Every round, every situation will be on like this now from now on for them. And they make it happen here. Soulcast and Link opening things up, forcing the dash from Cena, but he's still a problem. Peeking back out. Oh, great shot from Soulcast and Team Liquid. They swing on through, they make it count, they make it happen. They waited for the moment, and the moment was serendipitous this time for them. But they have to do that so many more times as we get the champions.
ഞാൻ ഏതെടുക്കണം? ഹലോ ഹലോ ഹലോ. സേജ് വേണം. സേജ് എടുക്കുന്നതാണോ ഫീനിക്സ് എടുക്കുന്നതാണോ? ഇതാണോ സേജ് എടുക്കണോ ഫീനിക്സ് എടുക്കണോ? ഫീനിക്സ് എടുക്കാം. 3 ഡ്യൂലിസ്റ്റ് ആയല്ലോ. പങ്കെ 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 എവിടെ പോയെന്ന് തോന്നല്ലോ. എന്തുപറ്റി? ഓഫ്ലൈനോ? പോയോ? പൈലി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ പൈലി, അവനോട് പോയി നല്ല പിടുത്തമുണ്ടോ? അവനോട് പോയി മെസ്സേജ് നോക്കട്ടെ, വാട്സാപ്പ് വരുന്ന പോയി നോക്കട്ടെ. കരണ്ട് പോയെന്ന്. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പം പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. ഒന്നൊക്കെ കരണ്ട് കയറി വരുക. ഗോൾഡ് 3 സിൽവർ 3 ഫൈലി ഏതാ? സിൽവർ 3 ഗോൾഡ് 1 സിൽവർ 3 ഗോൾഡ് 3 ബ്രോൺസ് 3 സിൽവർ 1 സിൽവർ 2 3 ആയിട്ട് കളിക്കുക. ഇടയ്ക്കൂടെ കണ്ടുപോയ ചെറുതായിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നു. സാധാരണ ഇപ്പം ഈ സമയത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങും ഞാൻ. എന്ത് പറ്റി? കോമ്പി പോകാൻ പറ്റത്തില്ലേ? ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഫാനൊക്കെ ഒന്ന് കൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അത് മൊത്തം പൊടിയിരിക്കുന്നു. Match found. എന്താ Finally coming up with the race and a hacker birthday.
റെയ്ന. ഇവിടെ നമുക്ക് അൺറേറ്റഡ് എടുത്തിട്ട് വല്ല അലബും കാണിച്ചാലോടൂ. കാണിക്കാം. ഇനിയിപ്പോ കോമ്പി പോട്ടെ, അത് ഡോജ് ചെയ്യാണ്. അല്ല കളിക്കാം. ഇനി ഡോഡ്ജ് വേണ്ട, ഇൻസ്റ്റാലോക്കും എല്ലാം പോയട്ടെ. രസം. ഓമൻ കളിച്ചാലോ? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ റേസിനെങ്കിലും ഒന്ന് അൺലോക്ക് ചെയ്യണല്ലേ. നാണക്കേടാ. ചേമ്പറൊക്കെ കിടക്കുവോ? 4 ക്യാരക്ടർ ബാക്കിയിലുണ്ട്. 4 ക്യാരക്ടർ അൺലോക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ അതോ ടോട്ടൽ 4 ആവാനുണ്ടോ? ഹലോ, ഇതൊക്കെ വലുതാക്കിയല്ലോ. ആ മലയാളി എന്റെ പൊന്നെ, ടൈമിയ മലയാളി. ഞാൻ കോളേജിലാണ്. കോളേജിൽ പോയിട്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ. Reina, there are better ways to survive than your path. I'm so ashamed. Pobre de mí. മലയാളത്തിൽ മേടിച്ചെടുക്കുന്ന ഗോസ്റ്റാ. മലയാളിക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ഇട്ടാലൊന്നും വരത്തുള്ളൂ. ഇപ്പം ഒന്ന് ഭയങ്കര ഇനിയിപ്പോ അതൊക്കെ പറ. ചോറും ചമ്മന്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. കളിക്കാൻ ആൾക്കാരില്ലാത്തോണ്ട് സോളോയ്ക്ക് പോകുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്താ റാങ്കപ്പായി. എനിക്ക് ഭയങ്കര ടീമായിട്ട് പോകുമ്പോ സ്റ്റേക്കായിട്ട് പോകുമ്പോ തോന്നില്ല എന്താന്നറിയാം. സോളോ പോകുന്ന നല്ലത്. ഞാൻ കുറച്ച് സോളോ പോയിട്ട ബ്രോൺസ് ഇല്ലേ 5 പോയിന്റോടെ കയറാൻ. ഞാൻ ഗോൾഡ് കയറി എന്റെ മുമ്പിൽ കയറി. ഓ ഡ്രാഗൺ പൈലിയാന്ന് ആരോ പൈലിയുടെയാന്നോ ചന്തി പൊട്ടിയിരിക്കുന്നത്. Headshot. Enemy spotted. Reloading. Last player standing. Spike down. C. എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത്? That Raze has some good inventions. Would love to pick them apart. അവരെന്തോ ഇത് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് നവംബറിലൂടെ പോകാനാന്നെങ്കിൽ ക്ലാസ് റൂം കൊണ്ട് പോകാറ്. ഓ ഭാഗ്യം മേളിക്കൂടെ ചടിക്കറിയ ഇരിക്കല്ലേ. Reloading. I need healing. Spike down A. Healing. I have the spike. അമ്മേ ഞാൻ പെട്ട് ആരേലും വന്നത് രക്ഷിക്കണം.
Last player standing. 30 seconds left. You're going to scatter from my stuff. Too easy to pick off. സ്മോക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് ഓടി രക്ഷോട്ടോട്ടെ വിചാരിച്ചു. എന്നെ പട്ടി അടിച്ചോ ആദ്യം. നിങ്ങളിപ്പോ ഏതാ ഏജന്റ്? ഓ നിങ്ങൾ ഒമനായില്ലയോ? എവിടെ സ്മോക്ക് ഇട്ട്? ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അതാ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. I have this fight. Enemy spotted A. Shadows traveling. Satchel out. Opponent killed. One enemy remaining. Last player standing. Spike down A. No one beats my firepower. I got അങ്ങനെ this. നിന്നോടുക്കോ നെറ്റായിട്ട് ചെയ്തിരുന്ന കളിയാ. I'm saving. Reloading. 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 Ding 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 ding. I will rip your hearts out. Ding ding ding. The hunt begins. Reloading. Plant the spike. On my mark. Plant the spike. Wall race. Plant the spike. Spike planted. Sky's out. Enemy spotted C. One enemy remaining. Flawless. ഓടൂടെ ഓടിലൊക്കെ. Time for them to kneel. On here. Weapon here. ഓപ്പറേറ്റർ വർക്കും വേണ്ടായോ? I've got your trail. Enemy spotted A. Enemy spotted A. The rush. Enemy spotted A. One enemy remaining. എന്തുകൊണ്ട് നടന്നത്? My power does not end. Ask for aid and you shall receive. Can I get a drop? Thanks. Reloading.
പിങ് കയറുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. റാൻഡം പിങ് സ്പൈക്ക്. എടോ എന്ത് കേക്കാവോ? ഹലോ ഹലോ You're done. Prepare for hellfire. Spike down mid. Last player standing. തേഞ്ഞു അടപടലും തേഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പങ്ക് പോയോ? ഒരു കറണ്ട് പിന്നെയും പോയോ? Anyone have any splints? I may have jammed my fingers. Multiple fingers. വാൻഡൽ സ്കിൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ? പിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. പിന്നെ അതുപോലെ വന്നേക്കും. ഇത് നോക്കിയേ, കത്തി എടുത്ത് റീലോഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു. പിന്നേതാ 100 കാണിക്കും. പിന്നെ ഇങ്ങ് താഴെ അതുകൊണ്ട് വെടിവെച്ച് Watching here. I need healing. Enemy spotted A. I need healing. For you. There. ഹീലിംഗ് പോയോ? Spike down A. I have the spike. Spike is down. Your duty is not Spike down A. One enemy remaining. barrier created. 30 seconds Enemy left. spotted A. I'm still here, amigo. Please do not mistake my smile. I take this all very seriously. എന്ത് ചെയ്യും? ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത്. എടാ The hunt begins. Here comes the party. We turn to dust. Last player standing. One enemy remaining. No charges left. Thirty seconds left. Wall raised. Light planted. I've got your trail.
പങ്ക് വന്നു. പങ്കൂടെ വന്നപ്പോ ഇനി പവർ ആവും. Reloading. Enemy spotted A. Last player standing. One enemy remaining. Your duty is not over. Last player standing. Look at me and know that I am by your side. സോവാ മണ്ടനെ ആ മണ്ടനുണ്ടല്ലോ അവനെ ആ ഡ്രോൺ വിട്ട് ടാങ്ക് കോർണർ കേക്കിയതില്ല, നേരെ പുറത്തേക്ക് വിട്ടു. ഇതിപ്പോ ഞാൻ പടഞ്ഞു. We go. Cover going out. Reloading. Who run? Reloading. Gun here. If you are not doing well, keep trying. We must keep up appearances. അല്ലെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. പങ്ക് കളി തുടങ്ങ്. കളികൾ വേറെ ലെവലായിരിക്കുമോ? ഈ റൗണ്ടൂടെ തോറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൈക്കാശിലോട്ടോ. Spike down. C. I'm taking point. Double satellite right out. Satchel out. Prepare for hellfire. Get out of here. Spike carriers down. Spike down. C. Reloading. Garage kuda podi manda. All over. One enemy remaining. Upper Dragon Valley push cheyi. Even death cannot stop me. Last round before the switch. നടക്കത്തില്ല.
Need a drop. ഞാൻ കരുതി അതിലെ കൂടെ കയറി അവൻ എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ Thank you. Reloading. Reloading. Enemy C. I've got your trail. Spike carriers down. Spike down mid. ക്ലിയർ അല്ലേ? സീനില്ല. Barrier created. Spike planted. Last player standing. എടാ ഞാനേ മറ്റവന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടില്ല. എല്ലാരോടും എന്നെയാടോ വളഞ്ഞത്. Switching sides. ആ ഗ്യാപ്പിൽ കയറി അടിക്കാറ് ഇന്നില്ല. അവരെ ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്തു ആക്ച്വലി. എന്നിട്ട് അവരെ കേറി അടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ പുറകിൽ വന്നായിരുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. സൗണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. സൗണ്ട് മാത്രമേ എനിക്കൊരു സപ്പോർട്ടോടെ പേര് ഏതാണ് ഇതോടെ നിങ്ങള് സ്പാം ചെയ്തല്ലോ ഇട്ടോ. അറിയുന്ന കണ്ണടിച്ചോളൂ. Reloading. Spike planted. Last player standing. Stand tall. We are Valorant. We are അടിപൊളി Vital. ഫ്ലാഷിങ് ഉണ്ട്. എന്നെ താഴെ ചടിച്ചുണ്ടായിരുന്നു. Enemy spotted mid. Spike down. Attacker spawn. Spikes in attacker spawn. എടാ ഹീലുണ്ടോ? ഉണ്ട്. Last player standing.
എവിടെയായിരുന്നു ലാസ്റ്റ്? ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ Spike planted. ഹീലെങ്കിലും തന്നിരുന്നെങ്കിൽ സീനില്ലായിരുന്നു അല്ലേ? Cover going out. Shadows traveling. ഓപ്പൺ പ്ലാനിങ് അപ്പുറം ഉണ്ടായിരുന്നു. They want to dance? I'll lead. ബ്രോ ഹോൾഡ് സൈറ്റ്, ബ്രോ ഹോൾഡ് സൈറ്റ്. നമുക്ക് സൈറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്തേക്ക്. ഇറങ്ങി അടക്കം വഴി സീനാവുന്നു. അമ്മമാര് വേറെ എവിടുന്നില്ലൊക്കെ ഇറങ്ങി വരും. പിങ് ഇടക്കിടക്ക് അല്ലേ നോക്കിയാ The hunt begins. ആർക്കോളാൻ പറയാനോട് Pathetic. ഇവിടെ കോള് എന്റെ അടുത്ത് ആളുണ്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. രണ്ടുപേര് എനിക്ക് പിങ് വരുന്നു. Spike down A. അവിടെ 74 കേറി അടിച്ചോ. Spike planted. Last player standing. അവിടെ ഉടക്കി ഞാൻ ഇവിടെ. കേറി അടിക്കാൻ ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാതെ രണ്ടിനെ. One enemy remaining. ഉടക്കി പോയിടാൻ കിടക്കി ഈസി ആടാ. നല്ലപോലെ ഇതായിട്ട് ഇരിക്കുക. 24 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി. You're up. Stay safe. We're going back in. Reloading. എടാ മറ്റേ ഗെയിം പറഞ്ഞ എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പോകുന്ന നിന്ന് കൊടുക്കും. Wall raised. Spike planted. Last player standing. ചെയ്യാനില്ല. Fire in the hole. Battle out. Battle out. Once more into battle. I'm not tired. Are you? Barrier created. Here, I've got your trail.
അതപ്പോ കേറി വന്നടോ. ഇതിലെ കൂടെ കേറി വരുന്നു. Spike planted. അവൻ പട്ടി വിട്ടോണ്ടിരുന്ന കേട്ടോ. Prepare for hellfire. Last player standing. അവനെ 110. എന്തായാലും ഓടിയത് വരിക അവിടെ. Match point. None of my stuff has malfunctioned yet. Can we celebrate that? They are so dead. Barrier created. On my mark. Loves his gun. There. Reloading. For you. One enemy remaining. Flawless. Charges? Check. Brakes? എന്തോടോ? Nowhere in sight. അങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ടെങ്കിലും തിരിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗയ്സ്. പാം ചെയ്താലും പറ്റുമോ? നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആദ്യം പെടുന്ന റൊസാരിയാണ്. Wall raised. Nowhere to run. Spike down. C. One enemy remaining. Space. ഓ അവനെങ്ങനെ റിവീൽ വന്നിട്ട് കിട്ടിയില്ല ഭാഗ്യത്തിൽ തന്നെ. വിവരമില്ലാത്ത Can someone get this? Wall raised. Enemy spotted A. Enemy spotted B. Sky are open. Sky is all garage. Spike planted. Sky killed. Your duty is not over. So what I mean? Last player standing. അവന് ഞാനകത്തുനിന്ന് വന്നായിരുന്നു. ടെലപ്പോർട്ടല്ലോ എന്തിനു ആ Attackers win. One enemy remaining.
ഡോജിന് മുന്നായിട്ട് കിട്ടിയോ? കളിക്കണോ? ഇത് കോമ്പി ഇറങ്ങുവാന്നോ? പങ്കെ ഞാൻ കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ പങ്കേ റോളാൻ പോവാന്നെങ്കിൽ കോമ്പി എന്നാലേ ആവേശം കൂടും. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അത് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ റാൻഡം അല്ലേ വരാൻ പോന്നെ? അതെ അതെ on your ass. ട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് എടുക്കാലോ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്തില്ല. ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കും. കൈ എടുക്കുക അറിയാവുന്നവര്. അതൊക്കെ ഇത് മതി. കൈ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്കൈ എടുക്കും. ഏതേലും മതി. ഫ്ലാഷ് ഉള്ള ബ്രീച്ച് പിന്നെ ഫ്ലാഷോട് ഫ്ലാഷ് അവൻ വേണ്ടായിരുന്നു. ഇവനെ ഫ്ലാഷ് കേൾക്കാം. എന്തൊക്കെ പ്ലാനായിരുന്നു. ഇതോടെ പടപടാന്ന് മാച്ച് കിട്ടുന്നത്. എല്ലാരും ഒരേ റാങ്കാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ എടുക്കടി കൊണ്ട് ഫീനിക്സ് ഇപ്പൊ ടെലിപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി മാത്രം കുറെ ഏജൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. നെറൂനെടുത്ത് അപ്പുറത്ത് പഴയ പോലെ ആടാ എല്ലാവർക്കും. പഴയ പോലെ ആയിരുന്നു. Who's this other Phoenix guy? Nah, mate, you're mine. പണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നോ? ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? കാർഡ് ഇത് എത്ര മീൻ അപ്ഡേറ്റ് ആയിരുന്നു? 600 മീൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ കൂടെ വാ. കമോൺ, നമുക്ക് ഫ്ലാഷ് ഇട്ട് കയറാം. എവിടെ പറയണം? ഫ്ലാഷോട് ഫ്ലാഷ് ആണോ? ഫ്ലാഷ് വാങ്ങുന്നു. Enemy spotted B.
കേട്ടത് ഫാസ്റ്റ് കണ്ണാണ് എന്റെ കണ്ടോ റൈറ്റില് റൈറ്റ് Spike planted. എടാ ബിയില് പ്ലാന്റ് അല്ല എയില് പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് Scouts down. One enemy remaining. അവൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പോയനാന്നോ? ആ നെയില് അപ്പുറത്തെ മോളിക്കുണ്ട് തപ്പിയോ അവനെ കൊന്നാ That's a good run. സോവ ഓടുന്നു വലിയ കാര്യത്ത് ചെക്കോട്ട് വെച്ച് പിടിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഏറിസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓ പ്രകാശല്ലേ, വാ ഏറിസ് തുടങ്ങാം. No fire, no Phoenix. Okay. Oh, thank you. Spike down A. Reloading. Gun here. വേണ്ട. Reloading. 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 30 seconds left. Joke's over. You're dead. Last player standing. എന്നാലും ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് വരും. 10 seconds left. One enemy remaining. മറിക്കോ. Spike down A. Anyone else So thinks they can kill a god? close. Very risk. I must now classify you as a major threat. You understand? Reloading. Holding goes. ഇല്ലണ്ട ഏറിസ് വാ. ബ്രീച്ച് എടുത്തില്ലേ നമ്മുടെ കൂട്ടത്ത്? ബ്രീച്ച് ഇല്ലായിരുന്നു. Enemy spotted A. Spike down A. Rift Walker's out. Careful now. റൈറ്റിലിരുന്നു തൊട്ട് റൈറ്റ് അടി വേണ്ടേ. ഇവിടെ അനക്കം കേട്ട്. ആ ലെഫ്റ്റിൽ ആളുണ്ട്. അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി. രണ്ടിടത്ത് ആളുണ്ട്. Player standing. ഞാൻ പറയാം രണ്ടിടത്ത് ആള്. One enemy remaining. ഓ
നിന്നാ മതിയായിരുന്നോ കേറി വന്നു Y'all better keep up. പെട്ടെന്ന് തോന്നാൻ വേണ്ടി ചെയ്തേക്കാട്ടോ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട. ഓക്കെ Reloading. ഗോളം സ്പോട്ട് Reloading. കണ്ടോ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ടോ കയ്യില് കണ്ടോ ഗോളോ Enemy suppressed. Flashbang. Wow. Flash. കാച്ചിക്കോ എന്റെ അടുത്ത് എത്ര I'll handle this. I'm back. എൻട്രൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കള്ളപ്പന്നി. ലെഫ്റ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കിയേക്കണേ. Last player standing. 30 seconds left. നല്ല ഗണ്ണ് നോക്കി Joke's over. You're dead. ഗണ്ണൊന്നും വേണ്ട ബ്രോ. തിക് ഗൺ, തിക് പവർഫുൾ ഗൺ. Spike planted. One enemy remaining. എങ്ങനെയൊക്കെയോ എറിഞ്ഞെറിഞ്ഞ കൊണ്ട്. വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ആർക്കാ എനിക്ക് ഞാൻ ഇട്ടെ മിഡിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കിയോണേ. പിന്നെ ഇവിടെ Nowhere to run. Come on, let's go. Embarrassing. Scouts down. മാറി Reloading. 30 seconds left. Hawk out. വെള്ളത്തിനകത്ത് അയനെടുത്തോ ബാക്കില്. Spike planted. എനിക്ക് സ്പാം ചെയ്ത് കളിക്കാനായിരുന്നു. കളിക്കുന്ന സമയത്ത് റിയലിസ്റ്റാണ് കളിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിക്കരുത്. ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. One enemy remaining. അത് വിളിച്ചു എവിടെ എവിടെ അവിടെ ജയിലുണ്ട്. I'll outshine all their aim.
പങ്കാളി വീലുണ്ടല്ലോ എണ്ണോ, വീലുണ്ട്. ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കപ്പോഴേ You are divided. അവിടെ നിന്ന് റീലോഡ് ചെയ്യരുത്, അപ്പഴേ ഓടിക്കോളാം. സമയം കിട്ടണ്ടാവില്ലേ? മറ്റേ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആളെയൊക്കെ മാറ്റിക്കളാം. Spike down B. മലയാളിയല്ലേ? വെടിയിടുന്നു വരാന്ന് നോക്കണേ. 30 seconds left. Healing over here. Reloading. One enemy remaining. അവനോട് എസ്കേ പോയ. My ult's not ready. Heal up, squad. They will scurry. ഏതേലും സ്കിന്നുള്ള കണ്ട, ഏതേലും സ്കിന്നുള്ള ഏതേലും ഒരു കണ്ട. സ്കൈഡയിൽ ഏതായിരിക്കുന്നത്? Help a girl out. Cheers, mate. നിനക്ക് സ്കിൻ ഇല്ലയോ? ടോക്സിക് സ്കിന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നാണ്. Who's next? Target sighted, enemy. അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് Spike down A. One enemy remaining. ബ്ലൈൻഡ് ആയത് അടിയിട്ട് എല്ലാവരും കാണ്ടാബ്. They should give up now. Save us the effort. കൊള്ളാല്ലേ അയാൾ രസം. നടുക്കെടുന്ന് കറങ്ങി നോക്കിയേ, നീല സാധനം കൂടാ. ഇല്ല, എയിം ബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇല്ലടാ, നിനക്ക് തോന്നുന്നു. Spike down mid. One enemy remaining. ഇവിടെ വീലുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ വാണ്ടൻ ആടാ, ഇതെന്താ റിവർ?
Don't hold back. Look sharp. അതല്ല എല്ലാരും ത്രോ ചെയ്യുമല്ലേ പെട്ടെന്ന് ജയിക്കാത്തത്. അയ്യോ ഇവൻ അൾട്ടുണ്ട്. Come on, let's go. Spike planted. One enemy remaining. അവിടെ സ്കിൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതെനിക്ക് വേണം. ആണോ? അതാണ് ഞാൻ വരി. എന്റെ അടുത്താണോ? അതെ. Make a plan, then execute. അല്ല പെട്ടെന്ന് വെട്ടിക്കും എന്റെ മൗസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ? താഴോട്ടൊരു ബോക്ക് അല്ലെ മേളോട്ടൊരു ബോക്ക്. അത് മൗസിന്റെ കുഴപ്പമാണോ ഈ മൗസ് പാഡിന്റെ കുഴപ്പമാണോ? എടോ നോക്കിയേ ആരെങ്കിലും സ്പെക്കിമോ നോക്കി. നിന്റെ വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യമാണോ വിളിക്കുന്നത്? Going up. കൈ എവിടെ പോയ? സോറി. അകത്തിട്ട് പൊട്ടിക്കണേ. വിട്ട്. One enemy remaining. Spike down B. 30 seconds left. വണ്ടിയിലേതാ കണ്ണ്? Ten seconds left. പക്ഷി കുടുങ്ങിയാ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റൂല. പറ്റുമല്ലോ. പിന്നെ പറത്താൻ പറ്റുമോ? എടാ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബിയില്. ഓ എന്റെ ജീവനങ്ങ് പോയി. എന്റെ പൊന്നോ. Attack when they're suppressed. I cut their options, they make mistakes. Thank you. Of course. കാശ് എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല. നിങ്ങക്ക് 6000 ഇല്ലേ? നൈഫ് കളിക്കണോ? നൈഫ് കളിച്ചാലോ? അത് ചുമ്മാ നോക്ക്. നൈഫ് 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 നൈഫ്. അയ്യടാ നൈഫിന് ഞാനില്ല. ചത്തു പോടാ. Flashback. എന്തൊക്കെയോ സംഭവം. ഗണ്ണെടുക്കല്ലേ ബ്രോ? ഒള്ളി നൈഫ്, ഒള്ളി നൈഫ്, നൈഫ്. No.
No, no. One enemy remaining. Spike down B. അയ്യേ ഇവനെന്നെ മണ്ടനാ. പൊട്ടൻ അതാണ് സൈറ്റിലുണ്ടായിരുന്നേ, എണ്ണം കണ്ടില്ല. No more charges left. 30 seconds left. ഈടാ മാണ്ടാൻ. 10 seconds left. എടാ ഇത് എടുക്കടാ ഉള്ളേ. എന്തെടുക്കാൻ? നീ കളഞ്ഞ സാധനം എടുക്കാൻ. ഞാനെന്താ കളഞ്ഞേ? Last round in the half. Spend your money now. There's no bank in hell. Oh shit, classic only ആക്കിയാലും. Hey. Reloading. Nowhere to run! One enemy remaining. Weapon. Where is everyone hiding? അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. Last player standing. കിട്ടിയല്ലേ? ഹെഡ്സെറ്റ് പോയി. പിക്ക് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ പ്ലാന്റിംഗ് Spike planted. ഓപ്പൺ നിന്നിട്ട് ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്തോ. Thrifty. സീറ്റിൽ പോടാ, അങ്ങനെ പോവാറില്ലല്ലോ. Switching sides. 9-3. Attackers win. ട്രോളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുത്തിന് ഫ്ലാഷ് പോയിട്ടൊരു കോപ്പ് കിട്ടില്ലല്ലോ. കോമ്പി കളിക്കുന്നോ? ഇല്ലടാ ഇറങ്ങാം. 1:30 കുറെ നാളായി 4 മണിയൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഉറക്കം വരും. എവിടെ കളിക്കുന്നുണ്ടോ? കളിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, അടങ്ങും. കളിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി. നാളെ കാണത്തില്ലേ? ഇല്ല, നാളെ ഹോസ്റ്റലിലോട്ട് പോയി. നാളെ വെള്ളിയാഴ്ച ഞായറാഴ്ചയല്ല. നാളെ രാവിലെ വല്ലതും കയറി നോക്കട്ടെ, ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ കയറാം. ഓക്കെ.
está encima y al segundo se suena como... Y se va para abajo y rompe todo la cabeza y queda todo ahí y todos riéndose en el medio. Y luego de eso, cuando seguimos con las sesiones de fotos, limpiaron todo, sacaron los restos, quedó como una máscara rota de la estatua, como la mitad de la cara, like this. Y ahí el camarógrafo se le ocurrió como usarla para otras sesiones de fotos en donde nos poníamos la máscara tapándonos un lado y mientras nos sacan la foto, y estuvo súper bueno, salieron buenas fotos. Bueno, esta fue mi historia del VCT, agradezco todo el apoyo de Latinoamérica y nos vemos en la Champions. Como la mitad de la cara, like this. Y ahí el camarógrafo se le ocurrió como usarla para otras sesiones de fotos en donde nos... super accurately. I love those details. But, you know, we spoke about crew already. Tournament. Ryan, talk me through, you know, some of the play style and what they've been able to do against their opponents on their attack side. Yeah, we kind of know at this point the crew is going to be that kind of attacking team, but there's a couple of rounds against like Sentinels, Fnatic and the like that I wanted to highlight in particular, just because it goes from being super aggressive play, but also the adjustments when they face up against an op, for example, or against players that want to stall it out. So we should have a couple of rounds good to go in such a second. And this is one of the fastest sort of hits I've taken. This is also like just after the pistol, and you see this kind of play a couple of times. I've even seen Gambit try it, but the fact that it all comes together like that, the fact that it runs over the full buy of Sentinels, I think at this point Crew had won the pistol and then absolutely rolling with the bonus round, goes to show the kind of pace that you expect to see from Crew. It is hard to play against the team in these situations, but like I said, you have up scenarios like this. Tens holding at angle, gets pushed off of it, and one thing that I really wanted to highlight with Mazzino, not that he's playing the Sky this time, but the way that he uses those guiding lights super fast. It's like pop, pop. Usually you see teams slowly try and use it to cycle utility on executes. Not Mazzino. He will just throw out both of those bad boys to get that information in to scare people off. It is very difficult to uproot Tens when he sat down with an operator, but these are kind of situations that look good. Also the fact that Klaus has been able to anchor and hold these positions like ARAM, it's often a place that teams get isolated on and run into issues. But Klaus getting the 2 kills there, doesn't overstep it, knows that Dome is going to come through with his utility. So the fact that he's holding on to sort of even where he started in spawn is so useful. Again, on a lower buy in comparison to what Fnatic were running, which is another stat as well that I've forgotten the name of him. I'll shout him out in a second, but pointed out the Crew is the best when it comes to those eco round wins. Like 25% when they have less than 10k currency against the team that has most. It's Crew that comes out on top against all of the other teams. I mean, also looking at this graphic, Achilleos, their improvement has been astounding. Yeah. If you think about the team they were at Reykjavik. Yeah, I mean, it's just been stocks going up on Crew this whole way through. I mean, again, they're the only team that's been able to represent this region at any of the international events that we've had this year, and the fact that they have been trending upward throughout now find themselves... പരസ്യമാണ് ഇത് ആഡാണോ എന്താ സംഭവം എന്താ Up into a lot of, oh, Sentinels need to change a player, Envy need to change whatever. It's just like, this is a team that barely changed much. Sure, they brought out BNJ and then brought in Kesne, which is a big difference. But this is a team that has stayed together. They haven't sort of panicked too much, disassembling the team when it didn't look good. And also just... This is the perfect time for Crew to find that form. You could sort of see the underlines of this team hitting it, but the way that Crew adjusted is perfect for this kind of tournament. Give him another spot, am I right? It's time for us to get into game now with your casters, Mitch, Man, and Tombiz. Thank you so much, Sue. Wow, I'm excited to get this one kicked off, Tom. And you know, when we came here, I expected to be talking about the veto, but somehow that wasn't the most surprising thing about this setup. Yeah, you see a team come in, there's a couple of maps in the pool that they have not played yet in this tournament. You go, that's going to be the most mind-blowing thing. Then you have a little look at the fact that Kesne, who... never played Cypher before, though, and that's what we have coming into this map. So I'm slightly losing my mind. Luckily, I've got no hair left to lose, but
I'm really excited to get into this map. I appreciate that. You and Ryan in it together, and we are in to the first map here. The semifinals kicking off with Crew versus Gambit, map 1 on Breeze, to determine who is going to be joining Ascend in that grand final. What a map to start it on. You know, this is not one I expected to see played today, I have to say. No, it's one that I was expecting the first ban from Crew. It's a map where Gambit have looked incredible on, especially within their attacking side. And well, that's where they're going to be starting, Mitch. We're straight in. Oh, we are. It looks like they're picking up the pace here. Gambit, usually a slow team, but on this pistol, they want to pressure this A site. A wall already down and an opening as Kesnet falls. That new agent of Cypher not doing too much for him in this pistol. Nats is in a bit of trouble, but he bails out. And even after putting the wall down, Gambit are switching up the pace, moving towards this B side. But Dowsing is ready, taking down a double and holding strong in this connector position. He'll eventually fall and leave his team in a 2v3. He's looking for the fight back now. Redgar's taken space on the site and he's left Nats to sort of lurk behind. It's what he does best, but it's something that will be expected. Dink initially hit. And he's looking to try and take down Nagset, who is currently fighting against him. It's still awkward, though, because Redgar is trapped within this site. And if he goes down, round is over. Yeah, with him down, this is looking really tough. Nats is up against a Sheriff that's one hit for him. He's managed to wallbang him, and then Nats steps out to close this round. The Latin Americans are up 1-0. Yeah, it's the storyline that I think everybody has fallen in love with throughout this tournament. Obviously, Gambit are almost... they're not the final head to take because they still have to play the final, but if you're going to eliminate the previous Masters champions back-to-back, like obviously you've had the finalists as well and Fnatic, there's so much in this for Crew. As we said, going into this map, they haven't played this, I believe, since the LATAM playoffs, which was a very long time ago. So the fact that they're coming in, the fact they let this through, they must have put some work in, and hey, a pistol to start, not bad. Yeah, they've definitely put a lot of work into this map. There's no way that you let it slip through, and you have to remember, Crew, they've got to be feeling untouchable at this point. They're taking down Masters finalists. They're taking down, potentially, the defending champions. I mean, they certainly feel like it's possible coming into this. Now, Gambit have not bought much. They're on just pistols, but they're grouped up. They're using that pack mentality. Kesnet's made a risky decision going into this close corner, but they haven't checked it. That's a double. Indeed, 4 kills for Kesnet. That's a pretty damn good start for him on this map. He's almost got his neural theft. What a big ult to have early on. That's the only thing. He's got himself an ace in round 2. Confidence must be flying, but it is the thing. We normally talk about this man on those very aggressive ages. So if he's farming up his ultimate, you really don't mind too much. In this case, hey, an ace is wonderful. They keep it nice and clean. They don't lose any players, so their finances are going to be through the roof. Will the ult really do that much? Sure. It's like min-maxing that ult, not going to be great. Not in terms of the value that it brings, certainly when you look at even any of the other agents in his pool. But getting an ace off the bat, making sure that your economy is locked down, it's safe, you don't lose your weapons. Hell, your teammates barely fought, so they've got their shields for this round. It's going to be a really strong bonus for Crew. Again, they don't expect to win this one, but with what they've got, holding those choke points, there's a lot of potential for them to at least do damage to Gambit. Well, yeah, that's the thing. We're looking at Gambit now, how they're actually going to respond. And in the early round, just taking space. But it's a lot more passive, at least from most of the players. But Nags... How's he already here? He's pushed all the way through tube. He's got a perfect flank and a weapon upgrade as well. So a huge start to this round already. He's completely cleared out A. So there's so much information right now for Crew, and Gambit need to try and recover. Yeah, I mean, look at the previous round. Crew plays super passive inside of halls, and this time they get right up in their face. Weapon upgrade, Bulldog for one of his teammates potentially, and a lot of map control. Nags still holding on to it, was just seconds away from a duel with Redgar, but they've missed each other. And so that spike will be picked up, and Gambit have to look to take it somewhere else. You know, their slow, defaulty play, they still didn't catch the aggression on this big map of Breeze. Well, that's the thing. Right now, they're very tentative. You can watch the players on the map just trying to almost spot out if there's been any further aggression, because in a round like this, as we said, it's expected because of what's currently on the table for Crew. Now, they're looking to try and split through, but the cam is giving them away. Straight away, the rotation cards starts coming through from CT, and well, they've lost a couple now. The trap wire's at least gone, but with that snake bite down, Redgar's in trouble. The headshot connected. He needed it.
Still, though, is it going to be enough? Gambit making it to the site. The spike still needs to be planted with just 10 seconds left. A headshot connected. Nats on 2 HP. Both of these players are so low. Nags in with a potential clutch. A 1v1. Both players have the Vandal looking for the headshot. The spray is not good, but Nags will get a second chance. He's even spotted Redgar moving to the back of the site. He has a good idea where this player is. The recon going out to trade over the information. The peek, but Nags comes out on top. This man has struggled on the jet so far in this tournament, but now he's really proving his worth with a bonus round win for Crew. That was huge. Like, the level of risk he took in this round alone, like, he had their only rifle, everybody else was on SMGs, he's the one to push most aggressively, he keeps that rifle, he keeps map control, and then even has a flank to win the Red Bull clutch at the end. A beautiful start for Nags, and realistically now, it's as bad as it gets for the start for Gambit because they've lost to the bonus round, Mitch. You know, we came in, honestly, I was prepped to make the joke about Nags being a support jet, but we can't do it now, not after this opening. That round was his, and it was so impactful as well. Of all the times to get it, right here at the start, putting Gambit on the back foot, wrecking their buy round, and you know what, Tom? I was theorizing before this that Gambit might change up their playstyle, but they might even try to pick up the pace to give a real punch to Crew, but they played that round slow. They played for their default. They held for aggression, and they left one gap that Nags sniffed out, and basically won the round because of it. That is an incredible start for Crew. I also want to put into context from what we've seen so far from Gambit on this map, their attack has been by far the better side. Sure. Do you know which side they got 12 rounds on when they faced off against Secret? It was the attack. Oh, wow. So that's the thing we have to put into context right now, is that we expect this to be a fairly big half from both teams. I think at the moment the attack is still the favored side. Like, sure, there's going to be a few teams that are almost an anomaly where it's like, oh, we actually love the defense. I was like, yeah, okay, cool. But I'd like the way that so far you do have so much information for the defenders. And it's not even so much so the fact that they have this double initiator where it's like, oh, we have the knife, we have the dart. It was just almost like, this map control is mine. I'm going to just keep pushing until someone stops me. And in this round, no one stopped him. I loved that. Honestly, looking at Crew coming into this map veto as well, obviously the desk was saying, and we were saying, that this veto favors Gambit on paper. Yeah. But that's the thing. You don't know what's going on behind closed doors. And Crew made the clear intentional play of leaving it in, knowing Gambit would likely pick it because it's one that Crew have been banning constantly. It's one that Crew haven't played in a long time, but in a way, that means that their cards are hidden. Nobody knows how they're going to approach this map. Hell, the Kesnet Cypher pick immediately has us thrown off to the point that we're like, oh wow, they have put a lot of work into that, Breeze. Well, that's the other thing as well. I feel like when we look at the map veto, okay, sure, their icebox has definitely been a little bit shaky, especially if you consider like them playing up against Fnatic. It didn't look great, but Fnatic, I think in my eyes, have always been one of the best icebox teams in the world. So I was looking at that going, okay, icebox. They just like scream at somebody. My keyboard! I can't, my mouse broke! I can't fucking click my keyboard! That was what Flashpoint was trying to do, but never really got that big. Here's a question. Add and iടയ്ക്കൂടെ add. ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാ ശടാ എല്ലായിടത്തും add ആവോ? Well, they should be favorite, and yet in the back of my head I'm like, are they though? Dude, I've said it before, we've all said it, the improvement of Ideal Crew for has Gambit been is a Redgar. wonder to behold. Gambit upping the pace, my god, this is a quick round. They've got the weaker weapons and they're closing the distance. Defo already deleting Kesnet, and on the back side, Delzik will try his best. Gambit in video Wow. Gambit got the site, and Crew they just did a split B back into a 2v4. and they just Yeah, this was a huge change of pace for what we normally see from Gambit. Nice start though from Nags. Rounding the corner, there was an opportunity. But now it has to be the clutch. He's already managed to carve അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. No. He thought he killed them and then dashed, I think. Or he thought he pressed DRA and could dash elsewhere. Shot But away yeah, from winning that. Chronicle was on 1 HP on the back side. If he doesn't really matter. He's gonna die no matter what.
I'm worried about how this game progresses. That pace change by Gambit, though, obviously we just had a technical pause, a little bit of a PC issue. That was breezed over, but coming into this, Gambit took that moment to sit back and think, you know what? I think we're giving these guys too much space, too much time to I am surprised that figure Liquid us out. won. Let's just run it down with these weaker you mean weapons. Ascend? And now, Yes, Gambit have got their sorry. first round. I was expecting Liquid to win. I think that's been the thing of all that has impressed me most with Gambit this tournament. Sure, you've got the likes of Defo performing to an incredible stand. I think Chronicle has had one of his best tournaments ever as well. We saw interviews about it. But the main thing has been Redgar's calling. I think he's been super adaptive this event, and that's going to be one of the toughest things for Crew, is that they are now not afraid to go for these incredibly fast-paced round and then fall back into something like this where they're much calmer. The last second. So yeah, we had the double bounce shock dart down through the tube. This is just to give you that little sound cue, that notification that yes, you have destroyed the trap wire that's there. That's going to I think they're going to kill this guy. Into future rounds, but right now he's got a bigger problem. Shados is looking to get aggressive and push up into him, but Kesnet was ready, sitting inside that Viper Kesnet, or God taking is the kill, insane. and indeed the neural death will be deployed for the information. Wow. Nags has gotten aggressive to find Redgar and the spike. Yeah, they have to go back for this. And he's not left. I believe Yes, he might even Team still Liquid have his did lose. dash online, so he doesn't actually have to escape this until afterwards. And okay, sure, Gambit managed do you to watch reclaim anime the in spike. sub It's or 35 English dub? seconds, Mitch. Never so much in my still life to will I do. ever listen They to know English dub. seeing Nags go that aggressive that he has a teammate covering his side. Wow. No, they aren't expecting Mazzino to be right up in their face. A beautiful one for Mazzino as Chronicle falls. Holy Crew fuck. bounce right back with a fourth. Whenever I watch anime so with Tyson, I do confidently keep on it a on map that they sub, don't even but play. if I'm watching it by myself, I honestly, just if turn I had sub off. 1% of their confidence, It I think bothers I'd be me. a dangerous human being. Like it's genuinely one like pushing through, taking aggressive. Dude, sometimes Hedda gets really Nags is annoyed and having she's one of like, those days where she's like, he is Tyson, can you just turn off the so much subtitles? map control away from Gambit Yeah. that And I was like, dude, I can't fucking. And then I realized, like, stop blasting both sides, otherwise they're yeah, I just do gonna remember that. continuously lose map control or just lose that's what this is. And it's twice we've Yes, seen I am that fluent in quality of Japanese. massive value, shutting down the push It's in Bluetooth this like round, and that. obviously the ace that he had earlier that was a quadruple spray down as they came through the metal doors. What map is this this map? starting to get a little bit Watershed. Incredibly strong on. We've been caught a few times. Let's not let that happen again. You know, when you talk about preparation coming into games, Gambit's definitely a team that likes to look at And what their Tyson opponents do, at least is have a not good sense of it. fluent in any other And it does language. definitely put them on I'm the not even back fluent foot in just English. having this map through. Yes, They you are. thought that they were picking into this to really punish Crew. But instead, Crew have shown that their preparation is there. They have put the time in. Another tech So far, pause. they look incredible, almost unchallenged, bar that one blitz through middle. Now, what I will say going into this next No. round is although the actual purchase itself from Gambit kind of sucks, they have almost every single ultimate online. So you might be thinking, oh yeah, no, this is kind of an eco. Like this is one where everything's going to be a what? little bit weaker. I think the only ult they don't have Watch online is Sparky. Bladestorm, and it's one. On the attacker side, if you look on that A site, it's really not that difficult to claim. You know what I've just heard, Tom? So obviously we've got another technical pause, and this is the same as we had before. Got a little computer minimizing issue. It's tapping off the screen or whatever randomly. It's on the Crew side. You know, I was going to say, if it was Gambit that was having that problem, then it's like, oh, maybe they've got an excuse or something. But Crew are currently playing with an active tech issue, and they're 4-1 up. that's not too bad. Yeah. That's something that they might be able to brag about a little bit later. But yeah. I was playing in windowed mode, mate. For now, that's the main thing I want to watch from Gambit is how much they're actually going to commit. Because I think especially in rounds like this, it's very easy to almost just go, oh, we'll use our ults in our buy round. Whereas in these sort of rounds, especially if you can get an after plant, they have got so many highly impactful ults. So you get yourself a Bladestorm, a Viper's Pit, a Hunter's Fury, even the Seekers just to give you the space in the first place. Okay, I don't know how much Empress is going to do, but I do believe that there's a rifle on board with Shados, and if he starts popping, anything can change. So
as said, although this is a weak economy round, Crew have to be very careful because we've already seen it once. The only round that Gambit have on the table is a low economy round where they did something incredibly fast-paced. Honestly, I'm starting to get very worried when I see Nags have a game like this because Crew have been incredible with Nags, and it has to be said, underperforming pretty consistently. Now he's coming into this server, and he is on fire in the first 5 rounds. He's already doing more than we'd seen from him. I didn't even know that. He has POVs of all of his individual player cams. So if anybody... Don't hit that desk! I was watching it the whole time! But also, yeah, you get the POVs of your players, so it's going to be pretty strong. Be able to watch all of them closely, not have to just wear out your mouse finger, click them through. It's nice to see. But yeah, 4-1, sitting in this for Gambit, I don't think that's going to really affect their mental. We know this team very well, and they're not the kind of team that tilts. Imagine someone like Redgar getting upset or angry. You just can't. I've just been told that this is in Argentina. This is the watch party for Crew right now. It is looking packed. Like I could tell, like obviously a lot of the team themselves are going to be Chilean, but it's one of those things where just the support for the organization itself. Obviously, we've actually had the watch parties coming through from Aguero, who I know you're not a big football fan, but for me, seeing Aguero involved in esports is one of the most exciting things ever. Like, for any actual football fans or for anybody who's not, he scored probably one of the best goals in Premier League history. Like, it was like a last-second goal that won the Premier League for his team, so... Crowding in എപ്പോഴാണല്ലോ ചേടാ ക്രൗഡിന്റെ ആട് കാണാതെ പറ്റത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞോ coming out of Crew. I remember that. I feel like this is almost looking at the aggression that came out earlier. They've even moved their poison orb, I think, over towards the B tunnel. That'll be kind of interesting. We did pretty good. Last game had no tech pauses. This game has 2. Fucking sucks. Almost like trying to milk the broadcast time. Yeah, maybe. It's better for them to be a longer stream, right? It's all part of the script. Yeah, unfortunately. It's better for us too if you think about it. Go next, man. Crew's gonna win. 15-0. 16-0. 17-0. We're starting things off here, though. Tech pause subsided. Crew are ready to continue this winning streak with 4-1 on the board when we left. They use all their ults here? All 5 of them? Shadows has a Shadows has a rifle, so he's gonna use his Reyna ult. Chronicle's gonna make some space. Redgar's gonna fucking drone tag somebody with the ult. Defo's gonna fly in. It's gonna be great. And then Nats is gonna see 5 ults. This might be I think it'll be a 5 ult round. 5 ults hit B makes sense to me. There's no way that they use all 5. I think they will. I think they will. Well, not from Redgar's position, TBH. I don't think they'll use all 5. I could see 5 HP. if he was like B main. That's like a win for Crew almost if they use all 5. Oh, poorly രണ്ട് വിക്കറ്റ് എടുത്തു. He's so good on Cypher. What the hell they're doing? Honestly, you're right though, Tarek. That was an actual application of Cypher play. Yeah, the cage with the tripwire. It worked out. And he trapped the second one, unless he got darted. I don't know, but there was someone who was scanned. Why not ult there, you know? We should have won 5 ults for sure. Sky was B main with Nats. Ult, make the space. Let the squids find. Then once the squids are out, fucking dash out with Defo. Nats uses his ult. The round's over. Yeah. Okay, so he got Aladrone pinged. Or that doesn't work and they just play range and win with gunfights from long range. I don't know. I think it's a risk to use that many ults on an eco. Kesnet actually got those 2 kills on 5 HP too as Cypher. So Yeah, but the round was so winnable. They already had a kill, no? Or am I... No, they had didn't. Kills, actually, no? Yeah, they went into a 5. Oh, it was a 5v5. Restack at B, I think. I thought they had a kill, my bad. But Kesnet had 5 HP left. കേറാൻ സാധ്യത കുറവാ. പിന്നെ റൗണ്ട് മാറുമ്പോ അറിയാൻ പറ്റും. Yeah, he's a really good Cypher. I know, it's just incredible, the Cypher play.
Holy fuck. Interesting ult. Because it doesn't give you like it doesn't block That ult's a insane. lot of space, but it's gonna really bother Crew because they're Definitely. losing information. They're losing. I don't know. a lot I of just control, walk up the stairs and close the door on him. Players to cover Stay into Viper's Gambit pit. just walk right into B. It is a weird ult. In fact, they're not going to use it at all. It's just 3v3, 4v3. Dropped it. Nats has dropped the ult and then sat in the corner trying to bait them into thinking that he's rotated with his team as the spike is planted. Oh, wow. But now he's going to try Could be a this good lurk. late round backstab. He's someone. He's Acer. aware of it. Yeah. Oh, he's sad. He's dead. No way they still lose this though. every single time at this point. I don't know. And it's come back into, well, now a 2 versus 1. Klaus the man to take him out. How did he even get that kill? What the hell happened? A couple more. Owned Really in him. a pretty decent advantage in terms of the rounds and അങ്ങനെ actually We got a game on our hands. Yeah, nice job. Wait, that's not. 5-2 നൈസായിട്ട് കയറി വരാൻ It's for Tark to say that, no? It's over. I know, but just a moment ago we Reversing the mentioned roles. how Gambit had all their ults online, right? They were stacked up a minute ago, and now they come into this with nothing. And a lot of the problems that Crew had was because Mazzino and Nags died to that early control over Tube. Once they're down, it's recovery mode. It's very difficult to keep the control of the map. That's why Gambit have so much success in faking out and rotating. Chronicle might be their best Now player. use their ultimates. So that's going to put them in a pretty tough spot He's to pretty try good. and repeat that sort of strategy. I think Crew can feel happy now that for the next couple of rounds, they won't face what they just lost to there. I think they're all pretty good. Another fast push. You don't think Nats would be their best player? Shados has already been caught out. It's one of them. Information. Oh my god. Repeaks and gets 2! That is filth! Oh, That's disgusting. The double opening on the buy round of Gambit really putting them on the back foot right away. They've got their mid control, but at what cost? Crew will just sit back and കണ്ടില്ല wait ജസ്റ്റ് upon മിസ്സായി the അങ്ങോട്ട് deploy the അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് Gambit ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് strategy. മിസ്സായി You come to me. Oh. And, well, they do. With Kesnet falling over on the stairs, Klaus hasn't been detected. He's going to put up his drone. That's 2 players spotted. Good information, and Nags continues to frag. 3 kills on the board in this round. This is by far the best that I've seen this guy perform, and what a time to step it up. Yeah, what do the remaining players even do? They have no map control. One all the way back is Nats, and then on the other side, Chronicle's just trying to take a little bit of space. I don't know if they're going to try and fake this out or just hold on to their guns. I think Chronicle's going to try to solo fake or 2 far split apart, and it looks like Crew have got another. And as said, like Gambit have had really big attacking halves on this map. Well, the best now they can get is 6. This is getting very, very scary for the attackers, but I have to say, for Crew to ഒരാളല്ല come out with രണ്ടുപേരുണ്ടോ confidence and pick, well, allow Breeze through, let's say. They almost chose it in a way, though, because they knew they were going to play it. They allowed Gambit to pick it. And I would say, as Gambit coming in, this was the last thing you expected to see open in the veto. So it's not like they've done a ton of prep or came in. ഓ സീൻ അതാ രണ്ട് പിക്ക് എടുത്തത് It's just nasty. It's the fact that he misses the first one and then gets 2 anyway. Well, That is just gross. And the yeah, drone. a huge round from him. No surprise. Oh wow. ആൾക്കാരെല്ലാം ക്യൂ ചെയ്ത് Fuck, you see how many people there are? Feel like the first camera yeah, wait, angle where really is did that? No, Sorry. I thought we just like filled out. Is that a Chile? I don't know where it is in Got 10 specifically. people. Hey, let's go. But that's a lot of people. That's what we love to see, man. Get the It's in fans Argentina? out. I can't wait. Hopefully. I wonder next why year they we keep get doing to this do trip, green even though as like well. they keep breaking it See every round. y'all in person, but Because now if we they at least get don't to see break the it, players. I tell you what, Crew are smiling pretty big. Yeah, it's been a rough. no, I think it's literally if they don't break it. Like, I guess they have to like deady a shock. You know what I mean? Fuck So it. far in this tournament, and in fact, one of the only rounds You they can won just was him spam that getting trip an entry though. kill. Other than that, We have he's lineups been to just spam it every deadly single round. quiet. Now again, they're looking to try and pressure onto this man. Oh. Has no fear. Through the poison orb Wow. and I right love how he back out. pointed it That is all down the so you utility wouldn't gone see it there. like poke Spec through push, before he but actually Shadows picked it. has managed to get the trade. Yeah. It doesn't last That was a particularly smart. long time though, and again, they've got some decent map control here on the Gambit side. It's just how do they actually use it? This is an incredible start for Nags. You can't give this guy enough credit. You see him fired up, going through a poison orb down to 30 HP by the time he peeks Nice. in. Chronicle will catch Mazzino getting a little too 3v3. curious, though. That's I the don't numbers op, so I evened up, don't and know Gambit how big the have a barrel is whole because bunch of I've literally widespread been control, but holding now an Shadows angle and I'm down, gonna this smoke and really I get fucking splits them slammed out. right through it and Both die. players on the other I'm sides of the stupid. map. In fact, if you take a But I look, also Nags shouldn't be has opping no as idea Omen the red himself. guard's creeping out onto the site. They were distracted by I don't know, Chronicle's Nitro B did it for a little attempt. bit. And now Klaus is going to be left alone. He's done well on the start of this round, but a 1v2 to win if he wants to put 7 on the board for Crew. He's got
a decent amount of utility, but it's not really given him much information whatsoever. The shot to try and mask the fall, and he will spot Redgar. Should have a decent idea that Chronicle's going to be rotating through. His teammate died to him just moments ago, and is trying to just bait someone into the peak. Not quite able to find the shots, and Redgar will close out the round. It's another on the board for Gambit. They're slowly grinding through them, and I think the main thing so far is just no, I play Omen, Sage, Viper, and Killjoy, but I think I'm gonna start playing Breach. Even just getting up close, Oh, you see sorry. them constantly try to open that door, knowing that I it's want to try gonna be playing close, but Breach just on assuring themselves and the players that are coming out of not cave, Breeze. there is a player on the stairs. Guaranteed information of where they are. What is It's that? almost a free Fracture. recon dart. And with that, they try to execute off it. They try to take the player Why down. shoot Usually while Mazino following? is up Because there. what it does is This round, man, he goes you down only to hear the mid. sound of the Like shooting, so 4v3. they don't hear that you Seems like dropped. that aggression wasn't really needed. Maybe it's the confidence starting to spiral a Ah, little right, bit. right. And I feel like this is where you take a moment on Crew and say, all right, Dude, let's there's calm so down. many pause Let's reset it. resets. We've already got a great half. Let's push it. Is this an attack? Yeah, it looks like it's Has to be attack. attack as well. So this is them again, just being like, okay, we've got a round, but now we actually need to build something off of it. Otherwise, this is going to be an atrocious half. Like, the fact is, these rounds have actually just been blips on Crew's radar, which this map should be the opposite. I know there's a hell of a lot of Crew fans out there, but right now, we are expecting this map to go the way of Gambit just because we have seen so little from Crew when it comes to Breeze. The fact is, this is already... Just because we have seen so little. I don't know why that from brought Crew that when up, it but comes to it did. Breeze. Wait. The fact is, this is already a shock. How old are you? Seeing When I was a Crew kid. change things up as well. That side for you. Flooding comms, flooding comms. Tube, but they've also put one down on the A side. Dude, that fucking Grim, did you watch that video? The God Squad video? Oh yeah, it was funny. Watch this so dumb. It's you and Flights just Our ADHD bounces off each other like a reflection. Like it just like bounces so much that it just white noise at one point. ക്യാമറ പൊസിഷൻ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ പറഞ്ഞിരുന്നു. Those are 1981 to എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഒരേപോലെ അങ്ങനെ ക്യാമറ വെക്കണം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Push up mid now. Defo for the first time has actually got himself an operator. Did tag Mazino earlier down to 30. Good flash, but doesn't really benefit off it. I think he's just used it to cross into the site to bolster up that B defense after they pretty much know at the moment at least that A is completely fine because they've cleared out everything else. Yeah, look at those ultis, man. Crew got the ability to fight back into these sites if they need. Using like the likes of a Viper utility or anything like that can be countered out by Mazino. In fact, he pops that ultimate right now. He's on 30 HP, so he can fight with his teammates. And if he goes down, they can pick him back up. But now he's isolated on the site. They look to fight in towards the spawn, but Nags is here. Blade Storm in hand, and he'll catch the third kill. Crew are looking incredible on the defense, and they're showing no signs of slowing down. Yeah, this is the first time where they've had any sort of economic like problems, and Nags then just goes, okay, well, I got my Blade Storm now, and gets them 3 kills anyway. He is definitely having a worldie of a game, and these are the sort of things that I feel like now I'm actually starting to almost get a little bit frustrated because Gambit have always been one of those teams where their default on attack has been incredibly strong. Now, we've definitely seen teams already try and push that. For example, in the match versus X10, very aggressively pushing forward. But the fact is, it's not been in this manner, and it's not been so consistently, and it's not been catching them anywhere near as much. Yeah, I'm so impressed. I was just scrolling through some of the stats from Nags, and this is the best start to a game we've seen from him, period. Oh, that Hunter's Fury catches Delzik with the second. Viper's Pit down and out, exactly right. Mazino up close is probably the only hope here. He had a chance. He had an angle, but Chronicle will take him down. Avoiding the Leer wasn't quite enough this time around, and the shot's really not connecting. It's an off round from Crew, and Gambit capitalized instantly with a plant on the site. It's a 4v2, but a lot of these players are low, Tom. He's just top of your kit. Doesn't even stop for a second. Maybe expecting them to all be on the site already, but Kesnet wanted to try and win that one out. He would have to ace. That's what we're looking at here, Mitch. 5 and 17 HP. He's being flanked. He can definitely win this if the timing is right. There's no way that flank is going to go back through elbow. Nags is free to at least take a fight onto site. The problem is the player waiting for him there is Nats. 125 health. Headshot needed. If Nags wants to win this out, and he's got it. The ace now. Very possible.
Less than 30 HP between the final two, but he has no information on where they are, and that's going to be the real crutch for him here. Clearing out all these angles just costs so much time, and there's a recon ready to reveal him on the back. He taps it again, waits for someone to peek on out, but they're rotating. The time's already gone. It's already done and dusted, and Shados confirms it with a well-placed shot. 4 for Gambit. They can push up to 5. It's not yet done and dusted, but remember, this is their better half. This is the one that we've seen them almost look indomitable on. And the best possible scenario is they lose it by 2. Yeah, I really like the way that they actually played this round, though. Like, again, using their ultimates, but it's those fast-paced pushes that come through mid that I think has been the one struggle so far from Crew. That and tube control. Like, the actual site takes not really been working out too well. Again, I think A-site attacks have been pretty weak, but just using that mid presence has been one of the main successes. And well, the fact that they managed to get a 4th round again with some weaker weaponry is huge for Gambit, but they haven't strung any rounds together thus far. I love our observers, man. That was such a beautiful angle. Watching the arc of the utility come over, it's obviously going to put up the poison orb to allow the push through middle. Kesnet knows it. Information conveyed. You're going to see Klaus move around towards the spawn, so he's trying to get another angle, defending the flank through A, and maybe even popping his drone, his recon. In fact, his drone, yes, on its way now, clearing this out, seeing nobody's around. But they're waiting for a cycle of utility. They're waiting for Nats to have all of his toxins back online. Then they'll activate it, give themselves the most time possible to make this play through mid. And an advanced trapwire, they've spotted it, they've destroyed it. The flash is good. Kesnet's under a lot of pressure on the fall back, and he still gets away with 2. How does he manage to get multi-frags in these positions? It doesn't matter, though. Chronicle has instantly found a response. Klaus still fighting, though, and he's got the Hunter's Fury. It's the last round. He might as well try and pop it, but gets absolutely nothing from it. Chronicle, he now needs to come up with an ace. Both players coming from the spawn, and he hasn't managed to connect. It is an 8-4 half on a map we have not seen Crew play in months. This team came out of left field coming into this tournament. They did not look good at any previous international event. Sure, they were hitting the quarters, but the groups they had were almost by far the easiest. It looked like a walk in the park, and the minute they hit serious international competition, they got slapped. Coming into this event, I thought we were going to see the same thing after that Liquid game to open it up. But since then, it's almost like we've replaced this entire team. They are a new unit. And now challenging 8-4, the champions of the previous Masters. I'm almost speechless. Best player in the server is Nags as well. I would have liked to see who called that coming into the day, because I honestly, like, I don't think he's been bad, but he's not been as good as he could have been. I want to see what the desk have to say. 18-5, guys. 18-5. Well, we haven't seen Nags on top of the leaderboard this tournament, but Achilles, you kind of did call it. I said that this was going to be terrifying if he comes in and starts dominating. If he and Kizen are able to take over, Gambit is not going to stand a chance. And right now, it's looking that way. 8-4 on the defender side. Now they get ready to attack and actually push the pace of a round. This is going to be wild to watch. It's also when you look at the fact that Nags, when he's the sole duelist on his team, maps like Fracture, for example, his performance is even worse than his Okay, stream wind up ചെയ്യാൻ കേട്ടോ.